Here we go for another rock and roll. Overtime every time. We're gonna march up. We already made it to the base of the mountain and we're just gonna put on the backpack. It's not that heavy. Got about 22, maybe less, maybe more. We're gonna go roundabout. We are at the mountain and we're gonna go drilling it towards the sun and then enter back in and out. You know how we do. Overtime, every time. Hiking, working out, training, exercising. Tuesday. Full moon edition, and that's the beautiful sky. And these are the stairs. Wheels by wheel. Yours truly, I can go up and down these stairs. We'll rock and roll LOV a few hundred times, maybe 300, with some rock and roll dedicated for a cause. I will commence, begin, as always do, by the expression of gratitude. Although financially stressed today, I'm gonna go towards the sun and we're gonna go rock and roll all the way up to the sun. It is 3:16 p.m. It took me about an hour and a half, more or less to get, and I gotta say, LOV those buildings. See, you can see the river there. That's south. I'm coming from the west. Now I'm heading north, and when I go in the mountain, it's east. 2.5 million people here in Metropolis, Hawk Island, HAWK, Island of the Hawk. We're gonna go overtime, and we're gonna admire some of these beautiful fields of yellow flowers where the bees can get a feast. And when they're where there's bees, there's honey. I love me some of those yellow flowers. Look at that field of yellow all around by the mountain there. You can see the bridge. Thank you, public workers, butchers, bakers, nurses, doctors, always LOV. To the firefighters, and although today I'm joyous, I'm financially stressed, financially stressed, but grateful. As an Asp, got that Asperger's, I repeat things 2-3 times, and in the past 45 months I've accepted my neurodivergent condition, because for more than 7 years a lot of people have diagnosed me, but only in the past 3.5 years during COVID I've accepted that. I have Asperger's, I'm socially awkward and weird, but also got obsessive interest. Look at the bees. Look at the bees. They're busy, so busy. The bees are so busy. In the sun, the bees. Where there's bees, there's honey. And I'm working with a laptop, but you can see the bees around about. I already counted like 44, and they will not disturb them, but there's bees right there. So it's always super important to get a little bit of those bees and look at a little bit of that bees in the honey. And there's so much yellow here, and you know I love me some of that yellow flowers, and it's always intriguing, and always got to get a little bit of a close-up as we go around about the mountain here, my second home, amoureu. Always got to appreciate everything that's transpiring now, and of course we got to get that perspiration, and fitness, working out, training, exercising is my medicine and therapy of choice, and we got to meet some of these bees. Look at these beautiful fields here. Fields of yellow. Fields of yellow, say hello. Where there's bees, there's honey, rock and roll. There's the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, and always grateful, thankful that my electricity bill is paid. Paid my electricity bill for the month of September 17th, pre-full moon. Paid my rent, paid my electricity bill, and I rock and roll 24/7. Let's go. For those independent butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all those involved in the production, distribution of food, and see some of those bees right there. Super important. Get all those bees, and we got to take a look at those bees, and we got to get it on that hydration, and we got to get it on the go. So super important to let people know XYZ, and gotta check me some of that island there. See, look at our beautiful skies. Always love to come here and admire the beautiful yellow bees, and they're there working, so you gotta be careful, because if you get allergies, you know, the bees are, they're there working a lot, you know, and they're doing their work, and they're taking the honey. I mean, I don't find a honey today, but see, there's a trail there. You can take a trail by that side, a trail by so many sides, and just beautiful field of yellow there, and gotta be admiring that yellow flowers. And now we're gonna get inside the mountain by that
by this space here, like we circumvent the topics and circumvent to get the topic on the side. And look at that. That's a hawk there. Got that hawk. It's gonna fly high. We gotta get on that hawk side, you know. Gotta get it on the XYZ and gotta always circumvent and always get it on the go. See, beautiful hawk there, beautiful hawk there. We got that beautiful hawk and we gotta get it for the go, get it for the now, and gotta get it for the XYZ, and we gotta get it for the X. For the lovers roundabout, butchers, bakers, nurses. See, this is another trail. So you got different divergent, many trails here, neurodivergence like yours truly. And you can go up and down, but please, when you come here, do not pollute. And here you can enjoy just relaxing the view. If it's too hot, just gonna stretch a bit and admire a little bit of that beautiful skyline. Beautiful. Beautiful sun today, so I gotta appreciate the day, the beautiful weather, and gonna go hydrate inside because I am thirsty and I already had enough coffee. So beautiful day today, gotta get that admiring and getting that admiration to get a little bit of that loving, and gotta get it on the inside. See couples there hugging, that's what gives me some hope. So I'm gonna go by inside because you know there's so many different ways that you can take and enter the mountain. This is like my second home, the mountain here, and we gotta get it on the drill. And gotta say my gratitude again today. I'm only living a financial stress, but I'm open for business 24/7, and I got food at home. Thank you for the food donation. Got some potato filled with some legumes and maybe some meat in it, and got some lettuce. So let my children dance safely in the streets, and gotta salute the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks. We're gonna enter by this side, and I'm gonna let my mane out. Just a little bit of that mane, and anybody want to finance, I go up and down these stairs here 300 times. We'll rock and roll. For the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for the grocery store clerks, and anybody willingly loving. Pledge your allegiance, legions, thou art family. Pledge your allegiance, legions, thou art family. Pledge your allegiance, legions, thou art family. And I gotta rock and roll with friends with benefits only from now on. Lost in the past 7 years. I made a lot of friends, new friends, and look at those beautiful yellow. Made a lot of friends, and gotta let it on that friendships. And from now on, you know, we gotta get it on the go. So I only gotta make friends with benefits, and gonna circumvent by that side, like that. It's gonna come to here, and we're gonna go inside. All the way in like that, to the side, to the love, and gonna get it on the inside. Out, and here's the scoop. Gonna go meet those birds. Gotta meet those birds on the XYZ, and gotta get it on the love, you know. So he's there on the bike, my fellow citizen, and gotta get it on the XYZ, and gotta be salutation. Gotta get it on the XYZ, you know, for the lovers and for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, and for the grocery store clerks, and all those involved in the production, distribution of food, you know. We gotta get that LOV, you know. So it's always love I got by the kisses, by the trillions, you know. Gotta get it for that love, and I gotta always circumvent to get a little bit of that XYZ, and gotta salute the bakers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, and all involved in the production, distribution of food, you know. So here we are in the wild, in the wilderness. Sometimes we gotta make a little bit of that wilderness ourselves, and we gotta get it on the go, and we gotta get those mushrooms, you know. Look at those beautiful mushrooms. You got some white ones, you got some yellow ones, you got some golden ones, but you got to be a connoisseur, and besides, you're not supposed to touch too much, because here we try to preserve a place of preservation. We got to get it on the place of preservation right here on the mountain. See, on the mountain, in the forest, on the mountain, we got to get for the go, and we got to get it for the do, and this is a plantation zone. So when you come here, I always feel joyous, like my second home. And it's been 5 days. It's been like 5 days, and I already started missing it, you know. If I don't come here every week, almost every day sometimes, depending, but
Sometimes I get busy with work as an independent artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and for years, it's been work, independent work. And you know, with Asperger's, my obsessive interests are the Holy Trinity. As I go up steep, this is steep, so I gotta bend the knees a little bit, and then circumvent, turn my head left or right, bend the knees a little bit, and then we gotta get it for the drill. So that's what we gotta be drilling with that, and we gotta get it on the drill with that. So we gotta get it on the drill with here, and here we gotta circumvent a little bit of that, and gotta circumvent a little bit of navigational skills and a little bit of hydration because it's hot. Might be breaking some records, and see, you can see part of the city there. So we're gonna go check out a little bit of that city, more city. Hakka, Montreal, from the mountain. Be careful again. I gotta leave a note, a warning, citizen-friendly warning. You know, if you come here, you gotta not pollute. You gotta not pollute. You gotta not pollute. So please pick up after yourselves because we got flora, fauna, and please, if you hear noises, see all these branches here. These branches are falling branches like that one, this one. See? And those branches over there, those branches over there, and over here, and over there, and over here, and over there, and over here, and over there. The branches gotta get that fall, so when they fall, you gotta be aware that they might fall from the sky, from the trees, basically, you know. So I experienced it 5 times in the past 5 months, you know, not too close. Closest was about 44.9 meters. Closest was like 44.9 meters. The closest, I estimate about 44.9 meters, but you get this in the wild. Here we're in the wilderness and forest on the mountain, you know. We're in the forest on the mountain. We're in the forest on the mountain, so we got to get it on the XYZ. And here we are in the sun and get a new rituals. You know, I got to express my gratitude. And today it is pre-moon. That moon, goddess. I'm a mystic as well. And I do say the word goddess. I believe in reincarnations. And as a matter of fact, I just spoke about a little bit of reincarnation with somebody earlier. So here we are on the drill, blah, blah, blah. Here we are on the drills, doing drills and meditating on XYZ here on the branches, and we're falling, and falling on branches. You might get your head, or might fall on your head, or might fall on you. So just that's why I'm suggesting very much prudence. Look up when you hear. See this one? This one cracked. This one is new here because I passed about a few weeks ago, 3, 4, 5 weeks, maximum 5 weeks ago, I was here because there's many different layers and many different paths, but this is a new one. See, that one fell from there, so this must have been within the last 5 weeks. This is a biggie. So a lot of them were tossed because they were here where I'm marching now, doing a bit of dance, rock and roll steps. For the butchers, bakers, nurses, doctors, always for my anonymous friend who was not my friend because of the money, because never had any. Was not my friend because of the money, because I never had any. Was not my friend because of the money, because I never had any. Was not my friend because of the money, because I never had any. So here we are on the drill now, and we gotta get it on the mountain, and here we are on the mountain top, almost to the top. The center of the island, Hakka, Montreal. Look at that, another one cracked right there. So that's how I'm letting people know, be cautious, be careful, be prudent. If you do come here, come to venture out in the forest, on the mountain, in the forest, on the mountain, my second home. Please, citizen safety advisory from Rainbow Dragon, Adrian Hanna, Dragon Rebirthing. Changing my name officially when I get some money. First thing I'm gonna pay my debt with money, give 50% of every million being turned to my anonymous friend, and gotta get that changing on the name and changing on the name and changing on the name with that. So that's what I'm gonna first do, and we're gonna get it on the go with that. So here we are on the mountain on the side. We're gonna get it for the XYZ, and please, Wall Street, give 10% of every million you make profit. You still got buying, selling, trading. Stock market didn't close. Got to think about firefighters, LOV. It's not all about the money. It's not all about fighting. Got to get some of that love and love to match make. Blah, 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 blah. Encouraging all to work out, train, exercise, come in that nature. Takes nature and civilization. You got to immerse sometimes in the
natural world, and it takes the individual and the collective to take, of course, to do nature. Nature work, nature work, nature work, nature work, to do nature work. And of course, I'm a pro-labor, love, universal revolutionary centrist. My centrism, democratic republican centrism, is a public-private partnership call, basically a call for a public-private partnership. Basically, my dream, the dancing goddess in the dragon kingdom, is fundamentally a call, CAL, for a public-private partnership, for a public-private partnership, for a public-private partnership, for a public-private partnership, for a PPP, for a public-private partnership across the collective North American civilizational complex across North America, and support Bill the 3. Right here in Montreal, North Americans Unite is the call, the temple of the Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple. I created trillions of kisses, trillions. A trillion is got 12 zeros, so kisses I got by the trillions for anybody willing to love it. I can kiss over time, hug like I never hugged before, blah, blah, blah is the message. Workout, train, exercise. If you don't be so selfish, I'm not totally selfless, you know. I got a better place where I used to live. It was very moldy, and I don't remember much. I got like blackouts of memory, but I remember mostly the past 7+ years, you know. Just started my fitness journey when I crossed Canada coast to coast, you know. Cross Canada coast to coast, and coast to coast, cross Canada, and you gotta cross Canada coast to coast, and we got that event in my life made me come out of being depressed and suicidal, and I was depressed, suicidal, and 7 years ago, September, summer 2017, I was depressed, suicidal, and cross Canada coast to coast, and that event made me come out of being depressed and suicidal. I realized how many things we have, made family here with Quebecers, Canadians, coast to coast, and I realized how many things we have, a great country, North American, true north, strong and free. Gotta get a little bit of that liberty with strength and freedom, and got a bit of prosperity and some loving. True north, strong and free and loving and less polluting. Hopefully, see these brothers and sisters come here on the bench, bring me the tools, the permission. I don't mind painting a little bit of that bench, but these are gonna kill the flora, the fauna, and the birds, and whatever case may be. So please do not pollute. So here is an old bench, time for the renewal of the infrastructure, and these have to be recycled. I wouldn't want, I'm looking, I thought it was a wedding ring because I want to propose to somebody again. There's an open BDSM switch. Once in a while, cuckold marriage. Open BDSM switch as I'm androgynous, pansexual, and centrist. Adrian Hanna Dragon, you know. Admiring that beautiful mushroom. See, Mother Nature's the greatest artist and scientist. Look at that beautiful Mother Nature. But of course, I gotta say that these have to be put in the recycling, please. That would have killed the rabbit. We got rabbits here. You know, all this, imagine they would have killed rabbits, chipmunks, squirrels, and many other flora, fauna could have bitten into this, and this could have started, of course, disintegrating in nature, and would have been polluting nature. So we're trying to refurbish here. This is a place in the midst of the island metropolis, second biggest, most populated city in Canada. Was number one most populated until 2007 and 2007, and of course the most populated city was for a long time. One of the top 10 was top 5 until 2007 or so in North America, and now is one of the top, of course, top 10 most populated cities in North America. And here we got on that drill, you know, beautiful sun shining. It's very hot today. It's gonna break some records. Maybe it's gonna equal to the parallel what it was for the last record of September 17. Tonight, 10:44, full moon feast, and right launches that 3 days for yours truly when it starts tonight. So that was a pre-full moon special, always celebrating the septennium, celebrating 7 years since I got out of being depressed and suicidal with these marches. I love to come here, turn out, work out, train and exercise, do some squats, do some push-ups, do some hawks, and always love to come sing that rock and roll for the butchers on the road, for the truckers, for the nurses, for the daycares, changing some of those smelly diapers. They got smelly diapers. They gonna need a raise. Labor strike up in the laser blades. It ain't all about Wall Street. Gotta send some meter heat. Gotta give some charity, please. I'm not totally selfless, you know. I lust. I get lustful. I openly speak about my scars, my
dimensions, but you gotta separate my personality and my personality, me being an artist, an athlete, a philosopher, and a great and super and excellent geopolitical analyst and theorist who's gonna show you the greatest city in the world. North America, Hawk Island. It's an island surrounded by a big river. H-A-W-K, we got those hawks. Hawks are my totem bird. Hawks are my totem bird. And we got some beautiful skyscrapers. And that over there, that is the, yours truly, Adrian Hanna, Dragon, Rainbow, Dragon, Aspie, artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist favorite. Skyscraper, that one with the pyramid. I always meditate. Thank you, thank you, thank you. I gotta salute the construction workers. LOV to the construction workers. Imagine all that labor, all that muscle to get on those steel toes, to get on that building and build up. You know, we got to celebrate their athletes, and I got to celebrate the public workers, athletes who pick up the garbage, pick up the compost, pick up the recycling, the compost, the recycling, the compost, the garbage. I got 3 services in my neighborhood: compost, recycling, compost, recycling, and garbage. Garbage, recycling, compost. Got to salute. They put on those muscles, they putting up. So please, North American Football League, NFL National Football League, NHL National Hockey League, NBA National Basketball Association, MLB, please reduce the costs. Reduce the cost of the tickets. That is the call as I go now. We're going to go around about, enter back in, and I'm just going to venture up in there to see a little bit of steps. Going to take about 44 steps, and then we're going to check a little bit of the city, and then we're going to go back into the mountain. I just wanted to check. You see the river here, and this is a beautiful Hawk Island city. You know, you got those 3 new ones, big skyscrapers, the habs, reduce the costs. Please give a little bit of reduction of the costs of the tickets. So you got those 3 towers which are related to the Habs go, but reduce the cost. And please give some of that little charity. To give 10% of every million. 10% of a million is 100,000. You can divide it by 4. Divide by 4, that's 25,000 for food security, environmental causes, food security, women's sports leagues, LGBTQ causes, environmental causes, food security, environmental causes, LGBT causes, food security, LGBTQ causes, environmental causes, and women's sports leagues. Those 4. And myself, I'm just financially stressed, but I'm open for business, you know, and I want to see the 2 complementary, covenant, and cooperative institutions for the North American Collective, the Dancing Goddess Army, that DGA, aka North American Integrated Sports Leagues, with the Dragon Army, North American Security, Service, and Defense, based on my philosophies and initiatives. Defense only as we go now. Admire the city. I'm gonna see somebody's making love. Somebody making LOV, love today. Hug like you never hugged before is the main message with consent. Consent. Don't start hugging citizens, people, strangers in the streets. That's not what I said. I wasn't rapping. I could rap for the butchers, bakers, nurses, doctors. Gotta grab up in the streets, dance up in a love and kiss. With a hiss, with a diss, with a kiss, with a kiss, with a kiss. Play that rainbow, do them black and white and rainbow. That's what I said, yo. Farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and always involved, always. You know, I've been through a lot. I've been scarred and got scars, which I hopefully discuss, but it's not always about me. It's not always about you. Sometimes it's the individual and the collective. I'm setting up a new table. Gotta sand it again, and probably gonna sand it tonight or tomorrow on that full moon, big cleaning. Gonna clean everything. Gotta go to full moon, September 17th tonight, 10:44 p.m. EST. At 10:44, full moon is the moon reaches full apex. So from 10:44, Tuesday, Wednesday, Thursday, so until Friday, spilling over into the Sabbath. So we got a lot of cleaning. Full moon, Goddess bless, and I want to build the 3 buildings. Forgotten Goddess Temple. Somebody that I want to build is Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, the Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, House of the Dragon, House of the Dragon, House of the Dragon, House of the Dragon, Forgotten Goddess Temple, House of the Dragon, and Rainbow People's Palace. Here for the 21st century. It takes some of that old school. Sometimes it takes that old school with a new school, and sometimes we're gonna venture on new paths. And you know, being an Asperger's, you know, for many years, more than 7, or I should say my life really restarted, and I can do a restart. The only thing I want is more business opportunities, and pledge your allegiance, thou our legions. My holy trinity of obsessive interest is an Aspie, you know, it's geopolitics 24/7.
And I have predicted the current international conflagration, the current international crisis. I gotta say, I predicted it in a general manner, back in 2019 in October. I predicted the unfolding situational crises. I predicted it back in 2019 in October based on my analysis, because that is one of my obsessive interests, and that is my kingdom, my realm, my domain, and I am an independent geopolitical analyst and theorist, and with yours truly, it's independent geopolitical analysis 24/7, and sports and fitness, dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport, and rock and roll. So, you know, Aspies, we got obsessive interests, and those interests can be, you see when I march, when I work out, I'm super focused because I love everything to do with fitness, and sports, and dancing, and fitness, and sports, and geopolitics, and the third one is rock and roll. The third one is rock and roll, and now we're gonna go all the way up like that, and here's a way to go north, so now we're going north. We're coming from the south now. Be careful, guys, it's very steep, eh? Yeah, I think it's a mistake. This is like my second home, so I'm very used to it, but just bend your knees maybe a bit. Yeah, we'll bend our knees and go slowly and hold on to each other. Yeah, until there is very steep. Okay, and then after It's less. Thank you so much. You're welcome, be safe. Thank you. Bye. You gotta let fellow citizens know, because I know the place, you know, and like you get steep and it can pull you down, and you know, if they know the place and they know where to go. But I know the mountain inside out, so I always let people know a little bit about safety and security, because they were hesitant. I looked and they were hesitant about taking that route, so it's always something that gotta get it on the situational awareness to be careful when you go that way, because that's very steep. That's very steep, and I've noticed a lot of people, myself included, when I go down the way that I came up, there's a tendency to slide, and I know the terrain, so it's slip and slide, so always gotta look up, try to be a good Samaritan like we got here in Quebec. The old school law sometimes takes that old school to new school, and they were holding hands, so that gives me that good hope. I love my senior citizens, the youth, and you know, I know the mountain, and I gotta be alerting people to, if they venture in the forest, see, they go by that forest there, they gotta be careful when they get on the slip and slide, and they gotta be careful not to get those heads, you know, overhead, branches, and you gotta get those branches down, and see, they fall, so you gotta look up if you hear cracking, and just gotta be careful, because that is the main road. See, that there's the main road, and there's the main road. So from the main road you come up here, so you get a little bit of nature, but I mostly stay on the deep forest, because I come here to commute with nature. Sometimes nature can seem type of dark, but you got them light in tenebrous looks, and you got to be submitted. You know, I submitted to nature, actually in cooperation, and you know, I love my BDSM switch, friends with benefits only from now on, and I let people know I got Asperger's. I'm weird, socially awkward, sometimes with social interactions, but I'm great, super, and excellent. That's my kingdom, geopolitics. I'm a super great, excellent geopolitical analyst and theorist, and I predicted what's happening now back in 2019 in October. Gonna celebrating that 5 years soon. Soon I'm gonna be celebrating 5 years. Soon I'm gonna be celebrating 5 years. 5 years in October, when I did that in-depth analysis, which had concluded that we humanity are, of course, heading towards an international conflagration. That we are, of course, heading towards an international conflagration, that we are headed towards an international conflagration, that we are headed towards an international conflagration, that we are headed towards an international conflagration, you know. So that's what I did. I mean, it's an international conflagration, which we are now headed towards that international conflagration. And so here we are in this 2024 September. Gotta get it on the XYZ, and it's 3:43 now, so
You know, gotta be aware of my awareness and be aware that it might fall the branches, and be aware. I let people know with my Asperger's, you know, it's not a mental illness being an Aspie, it's a neurodivergent mental psychic divergent condition. So being an Aspie is a neurological mental divergent condition. Asperger's is not a mental illness, it is a neurological mental psychic divergent condition. Makes me predisposed to obsessive interests, and those obsessive interests of mine, my kingdom, my realm is geopolitics 24/7. I have rituals, we have daily routines, you know, it can be very routine, very rigid, and sometimes we make management, and we not all depending on the grade of different aspects. I would love to be less financially stressed because that's my financial stress now, and have a better place, although I'm grateful where I live now. This could be eaten by a chipmunk, a squirrel, or a rabbit, so it got to be recycled. So where I live now, it's of course better, but I remember moving from a moldy place, underground basement, moldy. I was sick and ill, and 7 years ago, cross Canada, coast to coast, and I had an illumination, an awakening. I said, wow, what a country here, what a country here to do, and to get that XYZ, and to do, and to see, and to love, because it's not all about fighting, and to heal, to regenerate, because I need to heal myself first, clean myself first, and then the greatest struggle, you know, freedom is, I got it tattooed on my left arm, but is a new thing under the sun. Mr. Solomon is a new thing under the sun. Mr. Solomon is a new thing under the sun. Mr. Solomon is a new thing under the sun. Mr. Solomon is a new thing under the sun. Mr. Solomon, we gotta get that drill on the XYZ. So we gotta get it for the love, and we gotta get it for the butchers and the bakers, and the nurses and the doctors, and the grocery store clerks, all those who want to, of course, love. And I love to see people going a little bit of that hugging, and we gotta get a little bit of that love. So I like to matchmake. I play a rainbow, being androgynous, pansexual, and gotta sing for the farmers, butchers. Now I gotta meditate. Today's special full moon for the forgotten goddess. Pre-full moon, it's not full moon yet. For the forgotten goddess, I gotta encourage all on the fitness journey, because 7 years ago I started mine, and we gotta get it on the go. And gotta see a little bit of that loving. And I always love to see lovers, and of all shapes, black, white, and rainbow. And I love to matchmake, and gotta give a little bit of that love. And it's hot. Today's hot, and we gotta get it on the love. So gotta be sure how I traverse here. So I'm gonna go like that. Oh yeah. Now we're back in the sun from the shade. So I gotta be grateful, you know, just do a meditation, just to have drinking water. Atop there, how much work it took in the 20th century for the pipes to have water here, or for the public workers, and we got a lot of public works to do. You know, atop the mountain, you got cleaning running water. Imagine that, because I presented my thesis back in 2023, the privilege of civilization. So to get all that water underneath, the pipes which were laid underneath, to get water all the way to the top. So that's a feat of engineering. You know what I'm saying? So just imagine all that work to get connected all the way to the top, you know? So gotta get it to the top, and that's why we gotta get it drilling with that, and we gotta get it for the drilling with that, and we gotta get it to that meditation and be mindful of that, of course, to get it on the go and get it on the now. So we gotta get it on the XYZ, and we gotta get it on the do, you know. So I gotta get myself up in the sun, you know. So gotta get it for the sky, for the sun, for the shine, and I'm gonna go get there a little bit of water, you know. So I gotta interject and stay myself a little bit up in the sun, and we gotta get it on the drill, up in your nose. So we gotta get it on that chop, and get that 42 as we move, of course, to get it on the drill, and to get it on the drill now. And we always gotta get it doing, and we always gotta get it for that. Imagine all the water here, to get all the water here, see, like that. All this work to get running water all the way here. We are running water. This civilization is a privilege, and we gotta get it for that civilization of privilege, and we gotta be meditating on XYZ. And of course I'm gonna be going to put a little bit of that hydration and
put in a little bit of that garbage, you know, civilization being a privilege. We gotta get it on the civilization side. We gotta get up in the sun, and I'm gonna go. It's a bit irrational for me to go sniff a little bit of that wood, but I'm gonna go sniff a little bit of that wood, man, you know, so that's what it is here. So, gonna hydrate, salute the butchers, bakers, nurses, doctors. That's the hawk. Hawk, 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 my totem bird. Hawk, hawk, hawk. See, that's the H-A-W-K. That's the H-A-W-K. That's the hawk. H-A-W-K flying there. So I got that omen at 3:48 exactly. Gonna drink 5 times and then fill the bottle up. Let's go hydrate, H-Y-D-R-A-T, because it's H-O-T. Please channel the aggression, push-ups and hugs, Dragon Army, blah, blah, blah. And we're going to play that defense coast to coast like the hardball ball. Play that defense coast to coast like the hardball ball. Play that defense coast to coast like that hardball ball. We're going to play that defense. Super important to play defense, so, you know, to get some justice. And second chances are important, you know. As I'm here on the mountain, that second chances to get that HOT and get up in a little bit of that hydration, you know. Super important to hydrate. Sunny day today, the sun always shines, always rises. Gotta keep that in mind. The sun is my Pope, the King. Bury me with Papa Crowley up in New Jersey. Bury me with Papa Crowley up in New Jersey. Bury me with Papa Crowley up in New Jersey. You know, we gotta play that North Americans Unite song. That's a new anthem with kisses and hugs and push-ups and some gridiron, some dancing, and some of that good sun and the moon, pre-full moon special workout for those who survive being depressed or suicidal like I did 7 years ago. Was depressed or suicidal. Was depressed and suicidal. I gotta get a little bit of hydration with it. Gotta get a little bit more. There we go. We gotta get into the XYZ, we gotta go into the D, we gotta go into the X, and we gotta go into that foundational stones, you know. Sometimes it's the city of the pyramid, so we gotta go dribble and make sure that this doesn't drip. It's not that dripping, but we gotta get it on that drip side. Put the backpack back on, and look at that hawk, that's a hawk. Oh yeah, hawk, that's my totem bird. I'm gonna go now, of course, gonna go inside, and we gotta go get it on the XYZ, and we gotta go get it for the lovers, man. We gotta go discuss that DRT. Super important for me to discuss the DRT. And of course, I gotta put a little bit of that pollution away. And we gotta get that pollution away, and we gotta get that chop, and that's what we gotta get it on the XYZ, and we gotta get it for the LOV. And these here gotta be recycled. Super important to recycle these. Right there. See, this is the way it goes, and please only put things that gotta be recycled. So this is gonna go right inside here. See, this is gonna go right inside here, and that's how we're gonna go do it on that side here. See, we're gonna put it on here, and oh yeah. Oh no, guys, you guys put food there. There's food, and food doesn't go, so we gotta do it proper. See, that's a banana. That's, I know it went black, but it's still edible. But that's all food. That goes in the garbage, people. Please, we're ruining. So if we don't do it properly, you don't put food here. This is recycling. This is recycling. Don't put food stuff. It ruins the whole process. And I can always do better, but just to call it a heart, please be attentive. And if you're looking for garbage, it's right there. Right there, the garbage. See, that's the garbage. The garbage goes there. This is recycling. So please don't ruin the whole process, because you gotta do it properly. Gotta do it properly. Oh yeah, no, this is no good. Again, eggs. Ah, you people are killing me. You people are killing me. No, I'm doing the. Now I'm gonna do the little cleaning on that, and the little cleaning on this. So
That's what we're gonna be doing on that clean side, and we're gonna get that disinfectant. But please don't put garbage and food items here. This is the recycling. Put it over there. That's where it goes, man. That ruins the whole process. We're trying to get recycling, and we got that public workers. I know I could do always better myself. I don't want to act like a goody two shoes. I still get messy. Sometimes I'm a mess. Sometimes I'm an emotional mess, but no longer depressed, suicidal. But sometimes still moody. I wish I could get more hugs, more kisses. But you hug for me, blah blah blah. And I hear more charity, blah blah blah. Financially stressed, but please, once again, do not put food here, food items in the recycling. It ruins the whole process. It ruins the whole process. Anyways, don't put food items here, please. Don't put, because it goes right there and it ruins the whole process. So now it's a bit of the recycling is of course a bit ruined, but I guess we can manage whatever's amid la montagne, and we can always do better together. But it's always something which I gotta be exquisite about, and I'm a bit picky about recycling and all that. I can always improve, myself also. I gotta clean my room better. I gotta do so many things better, but it takes the individual and the collective, to do more recycling. But that's a lot of food, not that much food. There's a few items of food, but it's kind of it's kind of countering the whole efforts to recycle here on the mountain. And I'm on Royal, here it's my second home. And imagine if we do that constantly, we got a proper way to do it. We got to be attentive to do it, so we got to be on the attentive to do it, and that, so we got to be on the attentive side. So we got to be always the individual and the collective, because it takes a bit of the individual and the collective to take the effort out of it. So we got to get a little bit of that effort, to make it up inside and make it up in the inside, and just recycle better, do compost better. It's practices which we gotta interject, and sometimes I gotta look, because the cars can come from that side and this side, both sides, and then we're gonna go it on the side here, and we gotta get it on the XYZ, and I gotta watch it for the cars, over there, and gotta turn my head left and right, before I cross the street, just to make sure, and I give people permission to laugh, You can laugh at me, no problem. I got Asperger's. I know I'm neurodivergent, and my neurodivergent is something which, if it brings humor and joy, I'd rather be doing that, and joy and humor and love and laughter. But open me some business, offer me some business. I'm an artist, athlete, philosopher, and geopolitics is my obsessive interest, and I know geopolitics inside out. That's for years and years and years. Even the Crow approves, and it's been geopolitical analysis. And I am an independent geopolitical analyst and theorist who works with a laptop, going in the forest now, on these auctioning everything that I'm wearing, on these toes, on these feet. Grateful, thankful. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Somebody's kissing. Fifth element, LOV. Gotta get up in the forest, nature. Gotta get up in the nature, civilization. Sometimes we gotta get it on the go. And I saw the hawk, HAWK, so I added a little bit of joy. So please, again, make an effort everywhere across North America and the world. I just saw 2 different containers where the recycling is supposed to be. I saw some food items, so I get a little bit of upset, but say, hey, we gotta do better. I gotta do better myself. I gotta check with it, so I don't put things that don't go into recycling, when my own recycling practices always improve. And I worked on the compost a few years ago, 2018, 6 years ago already. Wow. Well, it was actually September. Yeah, 6 years exactly, for 3 months, September to like February, something like that, 2018, 2019. I worked on the compost project, and that was a good one. I really loved, enjoyed, go door to door, delivered the bins, and I contributed to bringing composting practices in my neighborhood, and I compost myself on the regular weekly basis. It's very rarely that I missed. I think maybe only like 5 times in the past 6 years that I missed compost. So maybe like once a year I missed it, but I do it on the weekly and try to be very as best as I can of my abilities, and always improvement. And when I like to offer alternative actions, if I criticize, I like to offer alternative actions. If I criticize, I like to offer alternative actions. If I criticize, I like to offer alternative actions. If I
do criticize. I like to offer alternative actions, and it's something, of course, which I love to do, and it's always something which I love to do that action, because it takes action and to counterbalance, you know. Why am I moody, suicidal sometimes? Well, no longer suicidal. Correction. I was before I went on that trip 7 years ago. And that kind of propelled my rebirth. And I started working out, training, exercising. I started training out, working out, training, and exercising. You know, I started working out, training, and exercising. And that was on my fitness journey. And I created my own workout training program system in 2019. In October, it's going to be 5 years. Paradoxically, to go hand in hand with my World War III scenario, because I concluded that we're a potential World War III 5 years ago in October 2019, and in a general manner it seems to be unfolding as we are progressing day by day in the escalation of international conflicts and potential World War III. And my analysis was based on a fact of supreme importance, was that I foresaw that conflicts dating from the 20th century are going to spill over, unresolved conflicts are going to spill over into the 21st century. Here in Quebec, we made what I call the Great Linguistic Compromise. Myself, a Quebecer, Canadian, North American, 10 million Quebecers with my black brothers and sisters. You know, black brothers and sisters were 13.3%, 13.4%. And yeah, sometimes we have racism, myself included. Sometimes it's subconscious, but I got neighbors who are black, and it's got to work on it. And to my black brothers and sisters, I put something on the table. Well, kisses I got credited from the Forgotten Goddess Full Moon Special. Kisses by the twins, some hugs, play some football, do some dancing, and money I don't have to finance, you know, but to offer some money. But, you know, maybe one of my multi-millionaire, billionaire black brothers and sisters, maybe they're going to finance my DGA before others. My dancing goddess army, dragon army, we're going to learn to play that defense and channel the aggression. And to my brothers and sisters of all colors, whatever, North Americans who lost their liberty, freedom is a new thing, you know, to be incarcerated, losing your liberty, that's pretty hardcore. So I believe everybody deserves second, third chances. I started writing about 7 years ago many documents of USB keys, one of which, of course, is the North American Citizen Integrated Project for the rehabilitation of the for their criminal rehabilitation. So basically, to give second, third chances in case of an international conflagration or world war potential like we have now, to give another chance to my brothers and sisters who have lost their liberty and incarcerated. But public works, we need to change aqueducts, we need to change sewers, we need to work out, train, exercise. So millionaires, billionaires of North America now are also called to contribute and support the DRT, which I'm going to discuss now as I move towards the sun. But the reason why I come here, see, it's irrational, but irrational things matter. I come because I love the emanation of the wood smell there. So it emanates kind of like a perfume. It's very pleasing, very soothing to me. So I love to come here and smell. See, it actually broke down and they cut it up and chopped it into pieces. So I love the smell of that wood. It smells a little bit of that wood. Smell a little bit of that wood. Woody smell right there. So it smells a little bit of that good wood. So it's something which, of course, I gotta be attentive to. So I gotta be meditating on that, and it's something which is kind of irrational. But hey, not all things are scientific. Mathematics, science is important. 2 + 2 = 4. But like I say, we can write 2 + 2 in so many different ways. We can write 2 in black, 2 in white, and the black and white and rainbow, we can put it orange, yellow, purple, all the colors of the rainbow plus the black and white. We can integrate it into that equation. 2 + 2 = 4. We can write black and white and all the rainbow colors, basically to denote, to say that, of course, we got to work together from the left, right, and center on the DRT, which I'm going to now explain on the DRT. So that's what we got to be doing on that, and got to be celebrating now in the sun as I hear Beaver Lake, see somebody kissing, hugging, and I love to go in some magic. I love to matchmake, I love to march in the sun. I just love that's the sun, my public king. So I always love to sing some rock and roll, but now it's important for me to discuss the DRT, because the DRT comes out of the curse of Asperger's, being cursed and a blessing coming out of it. The fact that, of course, my interests, specific interest, what's called obsessive interest, that Asperger's people who are neurodivergent, Aspies like myself have, and mine is geopolitics, sports, fitness, dancing is my favorite sport, and rock and roll. So being that it's geopolitics, when you study geopolitics, you got to know a little bit about public finance.
about public finance. About public finance. About public finance. So, public finance, of course, when you study public finance, of course, you study geopolitics, you study a little bit of public finance. So the fact that, just gotta spit a bit. So when I study public finance as being part of geopolitics, you gotta know a little bit of a public finance when you study geopolitics. That's what I mean to say. And now I'm gonna go by the side and gonna enter the mountain by the forest by the side. I just want to take a little bit of the sunny side here, and I will to discuss the DRT. The DRT now, before I forget. So the DRT, I say, and I know for a fact that it is the only solution where we are now with the public finance. And the motive, the reason that I make that statement is the fact that we today pay, listen to this, 46.5 billion in interest. Just the interest payment for 2023, 2024. And again, you can verify these numbers with the Bank of Canada, Citizen, Brother Mackler, Governor of Bank of Canada, Institution of Bank of Canada, Central Bank of Canada. We pay 46.5 billion in interest. Billion in interest. 1 billion has 9 zeros. 1 billion has 9 zeros, right? That's how much we pay. That's how much we pay. That's how much we pay in interest. So 46.5 billion. That's how much we pay in interest. That's the amount of interest we pay on the debt. Just the interest. It's 46.5 billion. In 2020, 2021, it was 20.3 billion. That was 20.3 billion. That's what it was. 20.3 billion. 2020, 2021 fiscal year. So it more than doubled. Double would have been 20.3 times 2, that's 40.6. So now it's 46.5. 46.5, 46.5, 46.5, 46.5, 46.5, 46.5. You know, 46.5 billion. That's 46,000 million. Just debt servicing, in other words, paying the interest on the public debt. So my brothers and sisters, there's no other solution but my DRT. That's the motive, the reason why I make that statement, and I know it to be so. So keep in mind, again, I'm going to explain my DRT theory. Keep in mind that my DRT theory also includes what's called in finance the theory known as monetary integration theory. Monetary integration theory. So my theory also includes in my DRT also includes the theory known as monetary integration theory. What is monetary integration theory? Is exactly what the Europeans did with the creation of their ECB, the European Central Bank, who issues the euro. So they created a common central bank. They created a common central bank. That's what they created. A common central bank known as the ECB, the ECB, European Central Bank. So they created a common currency and they created the European Central Bank. By that creation of the Central Bank of Europe. So the Germans got rid of the Deutschmark, the Italians got rid of the lira, the French got rid of the franc, and many other countries created together a common bank known as the ECB in the 90s. It started before that, but of course it graduated. And of course you can see, I just want to interject that here you can go, and I love to go sometimes to check up on the horses, and sometimes we got the police mounted on horses. Nobody's perfect. We got to make that reconciliation. North America, nobody's perfect. We are individuals, part of the collective. Individual liberty, everybody deserves second, third chances, and
You know, we got to get my protocols, initiatives for the 21st century. Initiatives for the integration of service, because that's what policing is, security service. To be for security service for the 21st century, coast to coast. And North America, you know, we got that new Dragon 911, Dragon 911, Dragon 911, Dragon 911, Dragon 911 protocols, initiatives, which I started writing about 7 years ago again. Most of my writings is during COVID on USB keys, and some have fancy long titles such as the North American Citizen Integrated Public-Private Partnership Initiative for the Reconciliation and Rehabilitation of our Security Forces and the incarcerated population by different levels, and of course more in depth, but in a general manner, you know, I can discuss it a bit. But nonetheless, you can check out the horses there. Horses, if they're there, if they're out, and nobody's perfect, myself included, and you know, we gotta get that rock and roll, you know, so we gotta get that security service, 21st century, love to firefighters, love the butchers. I'm always meditating about the truckers now on the road. Truckers getting some of that trucking. Tourists come here, spend please only money on Canadian Quebec products. On Canadian Quebec products, only money on Quebec Canadian products, please. Only Quebec products, please. If you come here in Quebec, Montreal, Canadian, we got pastry, we got sausages, we got cheese, we got wine, we got beer made local. So please, 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 if you come here, just get that local consumption of all products, and know that Hydro-Quebec, all the electricity that you're utilizing while you journey here in Montreal, Quebec, comes from the hydroelectric dams, which do not pollute. So you gotta not polluting, and you don't pollute when you come here. So it's always something which I will to build more dams, not myself, because I know a little bit of knowledge about it, but by my DRT, the debt refusion team, we're gonna be able to do a lot of that building. So I'm gonna now discuss it again, and again, we pay 46.5 billion interest, 46.5 billion interest, 46.5 billion interest, 46.5 billion in interest. We paid 20.3 billion, 20.3 billion in 2020, 2021. So it more than doubled, right? Of course, the COVID situation, the health, the crises of the COVID, it initiated that we had to respond with programs to sustain the population in need and during the health crises. So the fact that, of course, COVID initiated that, and it's, of course, a lot of it due to COVID, that's what, of course, we have now. We pay 46.5 billion. A billion is 1,000 million, so that is 46.5, 46.5, 46.5, 46.5 billion in interest. That's 46.5 thousand million. That's 46,000 million. 46,000 million. 46,000. 46,000 million. 46,000 million. 46,000 million. That's how much we pay. 46,000 million. Imagine that. That is a staggering number. And I'm joyous. And we gotta get it for the XYZ. We gotta get it for the XYZ. So it's always something which I love to do. And we gotta get it for that joy. And here we are. Look at those beautiful bees. They gotta get on the bees, and they gotta get it for the going in. And here we go in. And we gotta get it for the love, and we gotta get it for the LOV for now, and we gotta get the LOV for later. And sometimes you gotta just gotta do, man. Men and women, that 50-50 rainbow, black and white for the DRT is the only solution. If you come here, watch it, because sometimes there's cyclists which come in. There's cyclists coming in and going in roundabout, and gonna get that cycling in, cycling out. So stay on the right side, just like driving. It's always interested to get that driving in. And I saw once last year when it was, anyways, the DRT stands for debt refusion theory. My DRT theory includes what's known as monetary integration theory. Monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. What was done in the European Union. So the Europeans, they got rid of their old currencies. The Germans got rid of the Deutschmark and their central bank. The Italians got rid of their lira and their central bank. The French got rid of their franc and their central bank, and they created a common currency. And they created a common central bank.
known as the ECB. So my DRT theory also includes the theory which was implemented in the European Union. In the European Union, known as monetary integration theory, 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 known as monetary integration theory. That's what it was. That's what we'll do. So my DRT theory includes that theory known as monetary integration theory, known as monetary integration theory. So it also includes that, you know. So we're gonna do that, and we're gonna get it on the go. We're gonna get it on the go now. So monetary integration theory. So we're gonna take all the public and the private debt. So my debt 10,500. So I'm going to explain now the DRT, debt refusion theory, which is the only solution. You can argue left, right, and center in the coming the next year, 3.5 years, 5 years, 7 plus, 11 years, 44 years, whatever the case may be. The only solution is the DRT. So we're going to take all the public and the private debt. All the public and the private debt, we're going to take all the public and the private debt. We're going to take all the public and the private debt. We're gonna take all the public and the private debt. We're gonna take all the public and the private debt. So my debt is 10,500. So my debt, your debt, our debt. So all the debt, Canada coast to coast. And again, is the only solution. Is the only solution. Is the only solution. Is the only solution. So all the debt, public and the private debt. All the debt, public and the private debt. All the debt, public and the private debt, all the debt, public and the private debt, my 10,500 included, yours, ours, or ours and mine and yours, all the public and the private debt. So my 10,000 included with yours and ours. So all the debt, public and the private debt, we're going to take it and refuse it. So coast to coast, ocean to ocean, my 10,500, yours, all the debt, including my 10,500, we're going to add it all up. All that money, we're going to convert it to US dollar, because the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international business, global finance, import, export, tourism, and more than those fives, of course, for other affairs and matters. So we're going to, of course, do an XYZ, and we're going to go doing that, take all the public and the private debt, and that's what we're going to be creating. We're going to creating a new currency, a new currency, a new currency. So we're going to take all of the public and the private debt, and we're going to refuse it. So my 10,500 debt, your 10,500 debt, mine, yours, ours, we're going to get it for the refusion. We're going to get it for the refusion on the XYZ, and we're going to get it for the goers on the goers and the doers, man. So let's go for that DRT again, explain. We're going to take it on the XYZ, and we're going to take it on the debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE. So we're gonna do the creation of the new currency called the universal exchange unit, the universal exchange unit, the universal exchange unit. So we're gonna take all the public and the private debt, you know, all the public and the private debt. So all the debt, my 10,500, yours, ours. So my $10,000, yours $10,000, whatever the case may be, coast to coast, ocean to ocean, we're gonna refuse it, and we're gonna create a new currency. And of course, we're gonna do the conversion to United States dollars, since of course the fact is that today it is still the currency of choice for world trade, international business, global affairs. So we're gonna create a new currency based on the US dollar. So again, we're gonna take all the public and the private debt, my 10,500, your 10,000, whatever you have as debt, all the debt, public and private debt of Canadians, Canada, all the public private debt coast to coast. That we're gonna convert it to US dollars, since it's North American based initiative. So I'm calling all North American countries Canada first, Canada first, Canada first, Canada first, Canada first, Canada first, Quebec, Canada, right? Take all the debt, convert it to US dollars. All that money is gonna be put
into together with added with the United States dollar, 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 added with the United States dollars. Mexico is part of Canada, right? Part of North America. So Mexico is part of what I call the Great North American Civilizational Complex. What I call the Great North American Civilizational Complex, right? Mexico is. So I just want to interject that in a parallel life, I'm also an got Asperger's, and I know my obsessive interest in that parallel life is computers, science, technology, mathematics. So I know everything there is to know about science. I build, design microchips, satellites, computers, supercomputers, ICBM gadgets, and all things to do with science. In a parallel life, I'm also an got Asperger's. In that parallel life as well, but in that parallel life, my obsessive interests are science, technology, mathematics, and physics, and astrophysics. In this life, geopolitics, and I present to you the only solution for where we are now. It's called the DRT, D, debt, R, refusion, T for theory. Includes monetary integration theory. We're going to take all the debt, my debt, your debt, our debt, Canada coast to coast, all the public and the private debt. That money, Canadian, is going to be in Canadian dollars. We're going to do the conversion to US dollars. We're going to do the conversion to US dollars, into US dollars. That amount, all the public-private debt of Canada converted to US dollars, we're going to add it with the United States dollars. Because it's North America first. The DRT, debt refusion theory, has to be implemented Canada first, then United States, North America. Got to be including Mexico. And got to be including Canada, United States, Mexico, and Haiti, Jamaica, the islands, Jamaica, they're part of what I call the Great North American Civilizational Complex. The islands are part of North America. We are North Americans. We're gonna get it for the XYZ here. So that's what we're gonna do it on the do. So we're gonna take all the XYZ, we gotta get it on the go. So yeah, we gotta get it on the go. So all the DRT, debt refusion theory, we're gonna get it on the go. It's gotta be the only solution. So we're gonna take all the public and the private debt. So my 10,500, yours, ours, all the debt, public and the private debt, we're gonna convert it to US dollars, add it all up. So all that debt is gonna create a new central bank. So all that debt, public and the private, converted to US dollar, is gonna be the initial money supply, is gonna be the initial money supply. Look at those mushrooms, so many. I'm not sure if they're edible or not, but it's 44 plus, more than 44. Wow, there's a lot. Brown mushrooms all the way. Anyways, wow, so many mushrooms. If they're edible, you can have a feast. If they're edible, you can have a feast, but you gotta get that connoisseur. I don't know, I know my geopolitics, dancing, sports, and fitness, and rock and roll. The DRT, I know, because I know to be the only solution. So all the public-private debt, Canadian dollars, we're gonna convert it to US dollars. All that debt, public and private, is gonna be the initial money supply for a new bank. So we're gonna create a North American central bank, just like they did with the ECB in the European Union, because my DRT, standing for D, debt refusion theory, D for debt, R for refusion, T for theory, is the only solution now where we are in 2024, in 17th of September, pre-full moon in a few hours. My brothers and sisters, there's no solution but the DRT. There's no solution but the DRT. There's none other. It gotta be my sister, citizen Christian Freeland. Christian Freeland, I call her Auntie Freeland. Auntie Freeland's gotta support the DRT. She will know what I'm talking about, and of course they gotta get that support. And the DRT was gotta get it for the XYZ, so gotta get it for the DRT, the debt refusion theory, for the creation of the UE. So we're gonna create a common currency called the UE, based on the value of the US dollar, because that's what money is. Money is a means of exchange, to buy, sell. So the UE, based on the value of the US dollar, this is the solution. The curse of Asperger's made me suffer so much because of it, and lost friends, making only friends with benefits from now on, open for business, but it's supporting the UE. U stands for, so we're going to create a new currency and a new central bank, the North American Central Bank, if you will, or it can be transatlantic, blah, 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 Bank of International Settlements, and transatlantic with NATO, North Atlantic
Treaty Organization member, National Alliance and International Defense, Military Defense and Alliance known as NATO. It can be transatlantic, but first and foremost, North America. So we're going to take all the public-private debt, all that money converted to US dollar. That's going to be the initial money supply for a new central bank. We're going to create a new currency based on the value of the US dollars, because that's why we're going to convert all the public-private debt of Canada into US dollar. We're going to call it the UE. U dot, Universal E dot, Exchange Unit. The UE, U dot. Universal E dot exchange unit. U dot universal E dot exchange unit. U dot universal E dot exchange U dot universal exchange unit. The UE. U dot universal exchange unit. The universal exchange unit. The U dot universal exchange unit. The U dot universal U dot universal E dot exchange unit. The UE. The UE. The UE. We're gonna create the UE. The UE, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the UE, the U dot Universal E dot Exchange Unit, the Universal Exchange Unit. That's what we're gonna create. The Universal Exchange Unit, the UE, 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 the Universal Exchange Unit. That's what we're gonna be creating. U dot Universal E dot Exchange Unit. That's the only solution. And with that money, it's gonna be in the trees. That money will finance. That money will finance. That money will finance a new bank. And that's going to be the initial money supply for a new central bank. I just wanted to see. This is a small trail here, but now it's being covered. Usually it's a trail that I used to pass there in the past, but now it's kind of blocked. But nonetheless. It looked like I saw. Anyways, so we're gonna take all the public and the private debt. The public and the private debt refuses. So all that money is gonna be, of course, all that money is gonna be the initial money supply. The initial money supply for a new central bank. Right? That's what I was gonna do with the money. That's what we're gonna do with the money, you know. That's what we're gonna do with the money. So all that money, the public and the private debt, is gonna be the initial money supply. The initial money supply. So all the debt, public and the private debt, is going to be the initial money supply, the initial money supply for a new central bank. That's what it's going to be. So all the debt is going to finance a new central bank. A new central bank. So all the money is going to be a new central bank. We're going to create the UE. U dot Universal E dot Exchange Unit. The Universal Exchange Unit. The Universal Exchange Unit. We're going to create the UE, the Universal Exchange Unit. So that's going to be all the money in circulation for the creation of the UE with a new central bank. With all that money, we're going to be able to mass finance citizens to work out, train, exercise, citizens to travel. Tourism does great for the mental health and mental body. Does great for the mental health and mental body. And of course, not only that, but of course, we're going to be able to mass finance infrastructure, the building of the infrastructure of the collective North American civilization complex, build more bridges, build more highways, rebuild the highways, rebuild the parks, put of course re-embellishments of the city, finance public works, great public works, finance for the defense, the North American Citizen Security and Service Force, the Dragon Army. How many are these beautiful reds? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gotta be some red. I don't think they're edible, but you gotta watch it. You know, they look beautiful, but some are beautiful. You know, you get a little bit of poison in this, so you gotta know. And anyways, again, I'm gonna explain it because it's the only solution. I mean, you can argue all you want, brothers and sisters. Some more red ones. Reds being my favorite color. Auctioning this hat, $1 million. Gonna give 50% half to my anonymous friend. Auctioning this, auctioning the green, blah blah blah. And of course, we're gonna do the DRT. The DRT is the only solution. The debt refusion for the creation of the UE, for the creation of the UE, for the creation of the Universal Exchange, and for the creation of the Universal Exchange Unit. So we're gonna take all the public and the private debt, my private debt, your private debt, all the debt is gonna be financing a new central bank, which we're gonna be doing here in North America, and that central bank is gonna be issuing a new currency, and that currency is gonna be based on the I'm gonna be watching for branches fall on my head, but we gotta implement the DRT. So again, gonna take all the public-private debt, my $10,000 also, coast to coast, all the debt of Canada, public and private, we're gonna add it, do the conversion. All the public-private debt of Canada, we're gonna convert it to US dollars. Convert it to US dollar, we're gonna do the conversion.
to US dollars to US dollars. Gotta be careful, sometimes the branches fall, eh? Gotta be careful sometimes. See, like the branches there, they keep on falling like that. See, those ones. So I let people know, like that, those ones. See, because I've experienced it. So I did a smile and said, "Yep, I will. You got it, buddy. Be careful, because the branches might fall, and sometimes they fall on the heads, man." Like I almost got, but not almost. It was kind of far, but see that one? They keep on falling on there, so we gotta look up like that one. And again, we gotta get for those public branches over there, and we gotta get it for those. See those ones over there? Those ones, and those are potential to fall. This one is a potential to fall right there. So yeah, I gotta watch, let people know if they're not familiar with the forest, because there's not a lot of people who venture here, and I know my forest, so I gotta let people know if you hear up, because I witnessed it. It fell like 45 meters in front of me, so just gotta be on that careful side so you don't get those branches falling on you. So you gotta be extra careful when you venture out here in the forest. Be extra prudent, you don't get branches, maybe myself included. Some branches are gonna fall down, so you gotta be able to move quickly, you know. It's like response, and you see it falling, cracking, and I kind of see which one already got a little bit of that crack, already got a bit of that crack, and you gotta be able to move fast, you know, like these ones. See, look at those. Those ones fell, so those ones gonna fall on you, and those ones are gonna fall on another person or on a tree. Oh, there we go, another branch. Hear that? That was a little branch, but that was small. So they're cracking due to the wind, due to the storms, and you know, you got nuts falling, and you gotta get that DRT, debt refusion theory, for the creation of the UE. So we're gonna take all the public and the private debt, super important, all the private and the public debt, my $10,000 included. So coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean. We're gonna take all the public and the private debt, all the debt, my is 10,000 included. Of course, my debt, your debt, my debt, your debt, our debt, and we're gonna get on that XYZ. We're gonna create, of course, a new central bank. We're gonna create the UE, Universal Exchange Unit, the UE, U dot Universal E dot Exchange Unit, the Universal Exchange Unit. We're gonna create the UE, the Universal Exchange Unit, based on, of course, the currency of the United States dollar, and we're gonna watch it here and watch for my fellow citizens here when they go on that drill. And we're gonna get it for that go on the drill, and we're gonna watch it for that, and always gotta balance things out eventually to get a little bit of joy. And I'm joyous but financially stressed, and I gotta say I present a solution. It's always solutions. My solution now is for finance. I'm open for business, auctioning, opening for business, blah blah blah. But I only have financial stress, but I'm grateful where I live, and I am happy that I'm able to bring out of the curse of Asperger's, so much struggle, suffered, been depressed, suicidal, the DRT, debt refusion theory. Take all the public and the private debt, my debt, your debt, our debt. We're gonna create, of course, a new currency called the UE. There's mushrooms everywhere now. We're gonna create the UE, the Universal Exchange Unit, the UE, U dot Universal E dot Exchange Unit, the UE, Universal Exchange Unit, the UE, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, man. So that's the creation of the UE, and that's the only solution. Where we are now, we pay $46.5 billion in debt. That's 46,000 million. It more than doubled during COVID. So you can argue all you want. The DRT for the creation of the U dot Universal E dot Exchange Unit. I'm calling him astrological brother Bill Gates, Scorpio, Black Hawk, Black Stone, Black Rock. Not a Scorpio, Larry Fink and Joe Biden. Not a Scorpio. It doesn't matter. It could be Sagittarius, and of course Sagittarius and other Libras and Scorpios and whatever have you, Libras, Scorpios, and whatever case may be, Scorpios and Libras and Cancers and Capricorns and all that good left and right and center. We gotta get it for that X, and we gotta get it for the LOV. So we gotta get it for the knowledge on the go. So we always gotta get for those internals, and we always gotta get for those now, and those, of course, to get it on the go and to create the UE. The only solution, we're gonna be able to do mass good with that. Finance citizens to work out, train, exercise, rebuild the infrastructure, build hydroelectric dams, mass finance tourism, support the two complementary covenant and cooperative institutions, the Dragon Army, North American Citizen Integrated Security and Service Force, coupled with the DGA, the Dancing Goddess Army, that DGA, North American Citizen Integrated Dance League,
for the environment to rebuild, replant as we're doing here, and here with your help, support, build the two complementary covenant and cooperative, the Forgotten Goddess Temple, House of the Dragon, here in the pyramid, shape of a pyramid right here, pyramid, 3 rooms, sleeping quarters, pyramid, sleeping quarters, pyramid, sleeping quarters, pyramid in a sleeping quarters. All I need is a sleeping quarters, bathroom with a bathtub, and a sleeping quarters and a kitchen, 3 rooms here, pyramid, 3 rooms, sleeping quarters, 3 rooms, and right here, of course, all I need is a Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple. We gotta get it for that XYZ, so we gotta be building with 300 kisses, trillions of kisses, of course. We gotta be crediting trillions of kisses, which I got from the Forgotten Goddess Temple, for activities such as full moon's coming, celebration of course, the full moon, equinox, full moon, tarot, dream interpretation, whatever the case may be. 7 stories high with a lot of green and rainbow, Forgotten Goddess Temple, face to face with the House of the Dragon, and a third one, of course, to be built, the Rainbow People's Palace. And gonna go check that city and change it a little bit of that French in a bit. But again, I gotta say that the DRT, debt refusion tea, is the only solution as I go march now, pre-full moon march into my second home here on the mountain, and always grateful for everything, and gotta get, of course, that gratitude, and grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and food, coffee, grateful, joyous, but financially stressed, And I cannot stress enough the importance of regular physical exercise. For many years I've been coming here. When I crossed Canada coast to coast, that event in my life in 2017 got me come out of depression. And now my anonymous friend made good cream, which kind of helps me with my itches, because I got scars, and I discussed it in the past, but got a little bit of those scars with that. And here's a plantation zone where we try to plant, and this is where we're trying to plant. And here we got a little bit of some French. It needs a little bit of translation, but we got French. So basically what this is saying here, and I'm going to put a plantation, that's a plantation zone. So don't cross the fence. We gotta get it for the fence, So this is the fence to protect the nature, the environment, and we gotta get it for that protection and that X, and we gotta get it for that XYZ, and we gotta get it for the LOV, and we gotta get it for that X, man. And this is nature. So I love coming here for nature, and we gotta get it for the plantation zone. See, this is what it says there. Biodiversity of the park is basically frequentation of the park. So that's what it says. Basically in French, It's basically in French, and gotta watch out for the branches because they might fall. See, from upstairs, man. Sometimes they fall up and they go down and on the side like that, and gotta get it inside. See, like those branches? Those were all tossed to the side, but some of them fall here. So I'm always prudent, always let people know when they come here. See, those ones look fragile, so look up when you venture in the forest, If you venture on the sides, they're gonna fall on the sides, So just because I like to venture, I know my place there, and I have to get on the drill and gotta look up sometimes. See, like those red ones. Oh yeah, they're about to fall, those ones. Those are gonna crack. This one's big. See that one? That one's big, man. See? This one's super big. That one's super big. Look at that. Wow. That one cracked from there. So that's what I'm saying. Some of them were tossed on the side, not big logs, but you gotta get it on the XYZ. So always gotta be functioning with that in mind. If you go venture in the forest, to get that venture in the forest, to go in, and to always gotta get on that love, and gotta get on that love for your health, man. Because we gotta get those branches on the top, and we gotta get it on the go, and we gotta be mindful when you rock and roll here in the forest. Gotta get that prudence, gotta be aware, watch up and go to the XYZ, and gotta get it to the love, So gotta get it for those branches that fall, So that's the falling branches. You gotta get up in the up and down, man.
Gotta get that joyous up, so that's why we gotta get scratching, man. Gotta get scratch your heads and look up and then be ready to rock and roll with that, Be ready to rock and roll with that, So that's what we're gonna do, man. See? Get those benches up, man. That was one of the dangerous things. Gotta get it on the go, man. There we go. Those branches on the go, so gotta get it inside, man. Well, here we go on the low. On the rock and roll we go inside a forest, So that's the main road. That's why you see a lot of people there. See, if I go back, I gotta stand on my right side, gotta respect the circulation. Look how many we got already. We got 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 actually. 6. 3 that way, 3 that way. So this is the main road, but I don't stay much on that main road. I come here, I have enough of the main roads in the city, so I like to venture in deep, in the forest, sometimes you gotta get that forest on the mountain, and I gotta love me some of that rock and roll, and I love these yellow flowers, but go to check out, say hello to the city. Flying birds. Oh, thank you. See those pink slips? Those are new plantations, and we have a lot of refurbishing, a lot of work, I've been working for years, and did so many years volunteering. I clean up after a lot of people, but the mountain is so rich, so you can enter the mountain. Mount Royal, Sister Mount Royal, it got 3 peaks, Mount Royal proper, Westmount, and Outramount. And you got so many different places, and you can get acquainted with all the dimensions of the mountain, east, west, north, south, and you got to interject on the side and on the line, and you got to get it for that DRT, you got to get it for that XYZ, and see, we got to get it for that falling branches, man. Falling branches, see? The falling branches on that XYZ, and that's how we gotta get it for the drills, and we gotta get it for safety, security. Like this one is a very dangerous one. This one cracked a lot. See, look how big that is. That is a big biggie. So this is a massive one, though. This is a very massive one. That one cracked from over there, probably during a big storm, because we have in the past 7 years, the storms have increased a lot in the past 5 years during COVID, and storms, man. So it could be a solar flare, you never know. Solar flares might pop up, little satellite telecommunications, internet infrastructure. So even thermonuclear war, but thermonuclear war, that's a worst case scenario. And my scenario in 2019, they left an open question. But you see, you got a lot of big branches here, and we got to play that defense. And sometimes there's kind of like acorns that fall, eh? You got falling acorns that fall, and whoop, yeah, those are the acorns, are slipped but didn't fall, slipped but did not fall. There we go. Greatest city in the world, so that you know. Montreal, HAWK, Hawk Island, Island of Tolima, Island of Tolima, Island of Tolima, Island of Tolima, Island of Tolima. You can see that beautiful skyscraper that is there, and we gotta get it to that other side, and we gotta get drilling with that. So it's always on that XYZ, and we always gotta go drill down with that, and we always gotta go drill down with X, and this is the Y, and whoop, yeah, there's acorns, and gotta go by, check out the city by that side, Hawk Island, Montreal, and gotta sing some rock and roll and switch to that French, yeah. Cause you know where we at in Montreal, Hawk Island, independent history artist, athlete, philosopher, already working out overtime, and from here to my place takes a lot of time, and I come here from, already took me, before I started working out, I started recording, took a few hours, and always meditate what's happening in geopolitics 24/7, always doing scenarios, drills for a possibility of course, for defensive scenarios and geopolitical analysis and where we're headed. It's always on the daily, geopolitical news. And there it is, my favorite skyscraper, the city, Hawk Island. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. I gotta send some of those loving salutations to the butchers, to the bakers, and
to the nurses, to the doctors, to the firefighters love firefighters. Somebody making love firefighters, love butchers, teachers, daycare workers, those chopping up some hamburgers, butchers, electricians, the plumbers, construction workers, hopping up doing some of those XYZ and 3G collectors, 4G, 5Gs, putting up some more satellites, and from the ground up we gotta build it up here. North Americans unite is the call, reconciliation, blah blah blah, brothers and sisters, and the dancing goddess and the dragon kingdom, the DRT for the creation of the UE, the universal exchange unit is the only solution. You can see the mountains all the way to my brothers and sisters in the USA. This rainbow dragon was born in the USA 3 times in past lives incarnations. I believe in that, just like George Patton, through a glass darkly, and of course through a glass darkly, just like George Patton. I do believe in reincarnations, and I was born in the USA twice, and served in the United States Army 2 times in the United States Army, and of course in 2 different wars passed in between 156 years apart, and of course served in the United States Army 156 years apart in 2 different wars, and of course we gotta get right here, and I was born a woman also. See those truckers delivering, gotta think about those logistics, going east, west, north, south on this DRT logistics, gotta get it for the XYZ here, the sun shining, and we got to get that circumvention and build more skyscrapers, butchers, bakers, Hydro-Quebec workers. Big love into the daycare workers, changing some diapers, farmers, butchers, bakers, nurses, all those involved in the distribution and the production of food. And gotta love me some of those flowers, and gotta get that justice sometimes. It's an individual act with the collective, and we gotta put some things aside and support the DRT for the creation of the UE. Tough times, myself financially struggling. I cannot stress enough the importance of regular physical exercise and coming here atop the mountain. And favorite second home here. Please, on the rocks, please do not, I'm not gonna go all the way down, but this, brothers and sisters, has to be recycling. Please, I don't mind y'all drinking, having fun, whatever the case may be. I'm gonna go get all the 3 and put them in the backpack, and I'm gonna go down slowly, but I'll get on that DRT. Please do not pollute. Do not pollute. Please, this has to be recycled. I don't mind y'all drinking, try to drink local, but please do not pollute. Recycle it. Recycle it. Please do not pollute. We gotta get it on that pollution. We're gonna get it for the drills. It's always drills. And another one. So enjoy drinking, drink in moderation, don't drink and drive, but these have to be recycled. So super important to have them recycled. So super important to recycle those, and please recycle them. Be aware that they need to be recycled, so don't leave them here, don't leave them in the trash, don't leave them here. I see another one. Another one. There we got another one. Here we go. Another one. So these gotta be on the recycling, please. Save 3, maybe save 3 rabbits, 3 squirrels, 3 chipmunks. Please. I love when you drink in moderation. Drink, eat, have fun on the mountain. Make some of that good love, but please do not leave cans here. Do not leave cans. Do not leave trash. Put it in the recycling. If it goes in the recycling, please
Do not, 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 do not pollute, 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 and giving on that pollution. So we gotta get that drill, and we gotta get that, of course, XYZ. Please do not leave it here. Don't be a POS. Sometimes I'm a POS myself, not perfect. Got a little scar, androgynous, little tiny feet, tiny hands, tiny. I got a dick, clit, dig. Now you know, don't need to spy on me. Russian Secret Services. Stay over there. Don't cross the Atlantic. Chinese Secret Services. Mossad. Y'all got tinier than me, probably. Anyways, androgynous. Hawk Island, firefighters love butchers, love bakers, love nurses, love doctors, grocery store clerks. Saluting all my fellow North Americans, pre-full moon special, rock and roll. Firefighters, LOV, truckers on the road, delivering in the warehouses, chopping up, making some gold. And they need to be some cooks for the cooking, for the food. Farmers. And those food producers, coast to coast, ocean to ocean, through North strong and free. Gotta give me some of that loving, cause it's not all about that strength. Gotta give me some soft and some loving. It ain't all about that fighting. In the USA, all the states unite for that North American beside, for that 911. The dragon sings up in loving. Up in the brother is a sister, sister is a brother. Gotta get that rainbow dragon for some more channel. With consent and that hygiene, hugging me some kisses, hips. Those hisses form the hips. Hicks and shape your lips and hicks. And gotta go for those kisses. For the train conductors, choo-choo on the train. On the freight and on the trucks. And the warehouses chopping blocks. For the train conductors and those railroad butchers and the bakers. Gotta give me some of that French. Cause we in la belle province. And now we're gonna switch it to the French. Cause we up and out la belle province. Et voilà, on est rendu sur la montagne encore une fois. S'il vous plaît, ne pas polluer, ne pas laisser des choses qui vont polluer. Puis je dois saluer ceux qui ont bâti cette magnifique l'île de Montréal. Et ici, on est sur la montagne, puis regardez, c'est mon gratte-ciel préféré avec la pyramide, puis votre dragon arc-en-ciel qui vous chante, vous dit, vous fait appel de faire prudence, car des fois, il y a des branches qui tombent si vous faites aventure. Comme je fais de l'aventure chez nous, c'est ma deuxième maison ici, c'est comme chez nous, comme ma deuxième maison, mais il faut faire, bien sûr, attention, parce qu'il y a des branches qui peuvent tomber. J'ai vécu 5 fois déjà, 5 branches qui tombent d'en haut, fait que les arbres, après la tempête, la tonnerre, puis après, bien sûr, que ça fait, hop! Mais ça, c'est pas des branches, là, c'est des noix, des petits noix. Puis regardez cette belle, magnifique l'île de Montréal, entourée de rivières. Je vous chante les pompiers, les boulangers, les électriciens, les travailleurs de Québec. Merci, amour, les pompiers. Puis pour les fermiers qui font du fromage, puis ça livre, là, ça fait des livraisons, ça livre des saucisses, puis ça livre du fromage. Puis les travailleurs publics échangent les aqueducs pour qu'on aille de l'eau potable. Ah oui, de la charité, votre dragon, un peu de la comédie, quel rock&roll, puis je m'en vais, regarde, on s'en va. Dans la forêt, on continue l'entraînement physique parce que je dois m'hydrater encore une fois. Je m'hydrate, on s'hydrate, nous hydratons, pas besoin de Becherel, votre artiste athlète aspi, qui admire ces belles fleurs d'une couleur bleue et de jaune. De la belle province, Dragon Arc-en-Ciel vous encourage à faire l'entraînement physique. C'est tellement bon pour la santé mentale. Et bien sûr, je vous fais mention que j'ai l'Asperger's, donc c'est possible que je répète 2-3 fois la même chose. Puis si je commence à parler de la géopolitique, c'est mon intérêt obsessif et c'est mon royaume. Et domaine, l'analyse, la théorie en géopolitique, je suis un analyste et théoricien en géopolitique qui a prévu la situation qui se déroule en ce moment d'une façon, manière générale, par chaque détail, mais d'une manière générale, pas spécifique en détail, mais en 2019, j'ai fait une analyse profonde en dedans de la situation actuelle qui se déroule actuellement, puis bien sûr, j'avais prévu bien sûr, la situation que j'ai prévue maintenant, j'ai prévu la situation qui se déroule aujourd'hui et qui se déroule aujourd'hui d'une manière spéciale, bien, généralement parlant d'une manière, bien sûr, aujourd'hui que j'ai prévu cette situation de complexité que je peux résoudre dans une simplicité que j'ai prévu une conflagration internationale, soit une 3e guerre mondiale, soit une 3e guerre mondiale, soit une 3e guerre mondiale. Et bien sûr, le soleil mon pape, puis moi je suis pour la défense parce que même si je me prononce
avec en détail, puis en spécifique, puis en détail sur tous les événements, genre complexes de la géopolitique au quotidien, puis du 20e siècle. Je peux faire le résumé, bien sûr, que dans ce résumé, ça a fait, bien sûr, que j'ai prévu qu'il y aura une conflagration due au fait que des régions, des pays n'ont pas été capables de résoudre leurs conflits qui datent du 20e siècle. Des conflits non résolus du 20e siècle, il y aura une continuité dans le 21e siècle. Dans le 21e siècle. Et avoir fait cette analyse, bien sûr, j'avais conclu que cette situation, ça sera de conflagration internationale. De conflagration internationale. Puis c'est ça, une troisième guerre mondiale, ce qui arrive, que j'avais fait, bien sûr, aujourd'hui, que j'avais fait aujourd'hui, que je vous dis qu'il y a 5 ans, ça va faire 5 ans en octobre. Puis en célébrant aujourd'hui, avant la pleine lune, à 10h44 aujourd'hui, c'est la pleine lune. Vous savez aussi que je suis quand même un mystique, je crois dans réincarnation et des choses comme ça. Mais j'ai prévu la situation qui se déroule en ce moment, là, en 2019. En 2019, ça va faire 5 ans. 5 ans, là. Fait que c'est ça, à cause de mon intérêt obsessif qui est la géopolitique. Puis moi, c'est 24 sur 24, l'analyse, la théorie en géopolitique, parce qu'il y a toujours des nouvelles, puis toujours des révisions, puis des pronostics, puis des théories à faire, bien sûr. C'est des choses comme ça, là, que j'ai prévu la situation actuelle d'une manière, oh ouais, tout le monde font l'amour, qui se donne des câlins, vous donnez l'espoir. Faites bien, je vais aller m'hydrater là-bas, puis ça m'amène le sourire. Ça vaut la peine de défendre ça, parce que c'est pas juste se battre, là, tu sais. Pas juste se battre, tu sais, se battre, puis l'argent, c'est pas juste l'argent qui compte. Puis comme je dis toujours dans mes protocoles, bien sûr, qui sont pour la théorie, bien sûr, puis pour ces initiatives, qui fassent un bon amour, puis s'il vous plaît, ne laissez pas de la pollution, là, comme ça, là. Oh non, ça, c'est pas bon ici, là. On a des rapaces, puis on a des... Pas ça, s'il vous plaît, faites un effort, là. Pas laisser ça comme ça, ici, là. Voyons donc, là. Laissez pas ça comme ça, ici, là. Tu sais que c'est un parc, là. Juste mettez ça dans les vidanges, là. Vous voyez ça, là? Qu'est-ce que vous avez fait comme ça, là? Comme ça, vous vivez chez vous. Comme ça, vous vivez chez vous. Regardez ça. Nettoyez après vous. On a quand même du monde qui peuvent mettre ça, tu sais. Comme ça, vous vivez chez vous. Vous laissez les choses dans le public. C'est ça qu'on a les citoyens publics qui vont s'en occuper, tu sais. Regardez ça. C'est comme ça, vous vivez chez vous. On a les travailleurs publics. Comme ça, vous vivez chez vous. Vous pouvez pas les ramasser et les mettre dans les vidanges, ça. Vous laissez ça comme ça. Comme ça, vous vivez chez vous, tabarnak. Hein? En tout cas, vivez chez vous, laissez pas ça dans les publics. On a des lapins ici, là. Vous avez fait tout le débordement là-bas. On a des lapins, on essaie de faire la préservation de la nature. Vous laissez tout ça comme ça. T'sais? Comme ça, vous vivez chez vous. En laissant des dégâts comme ça partout, comme ça. Faites le ramassage, s'il vous plaît. Laissez pas ça dans les publics. On a les travailleurs publics, là, ils vont s'en occuper, là. Puis on essaie de préserver de la nature, puis vous avez laissé ça comme ça, mais c'est pas bon. Il faut faire le ramassage, puis faire le débordement, tu sais. Je suis bien fait pour aller boire de l'eau. Je vais aller faire le nettoyage moi-même, mais laissez pas ça comme ça, là. Je vais aller m'hydrater avant, là, parce que j'ai soif, mais je vais aller le faire moi-même. Ça en fait un peu chier parce que c'est la montagne, là, puis j'adore la nature ici, bien sûr, là, fait que c'est ça des choses que j'aime faire moi-même, fait que laissez pas ça comme ça dans la nature aussi, tu sais, on a des lapins, des choses, des lapins, puis d'autres, des lapins, des écureuils comme ça, ils vont aller manger, ils vont aller faire la rouille de ça. C'est tout un dégât que vous faites là-bas, ça. Je vais faire le nettoyage, là, moi-même, mais c'est pas ça. On a les travailleurs publics qui vont s'en occuper, mais faites un effort, mettez ça dans les vidanges, laissez pas tout ça comme ça, là. T'sais, comme ça, vous vivez chez vous. Moi aussi, j'ai du nettoyage à faire chez nous, mais on est dans le public, tu sais. Laissez pas ça comme ça, là, dans le public, là, tu sais.
Ça me dérange pas. Chez vous, dans votre privé, hein, vous faites qu'est-ce que vous voudrez. Vous pouvez faire n'importe quoi, là, puis vivre comment vous voudrez, là, puis that's it, that's all, tu sais, je veux rien savoir, là, dans le public, là, tu sais, faites... c'est une chanson que je viens de composer. C'est comme ça que vous vivez chez vous, tu sais. Laissez pas ça là-dedans, tu sais, laissez pas des choses comme ça traîner, là. C'est ça dans le plastique, là. Ta. Oh! On doit être de retour par là? Non, on va être de retour, mais... Bon, ce que je veux parler de ma théorie de la refusion de la dette, et théorie de la refusion de la dette, c'est ça qu'on fait, puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse, bien sûr. Et bien sûr, on va faire la théorie de la refusion de la dette. Et encore une fois, peut-être ils vont être de retour le ramasser, là, mais... Comme j'en ramasse des cochonneries, mais... C'est des choses qu'il faut que... Ça me dérangeait pas, tu sais, je fais du bénévolat, comme là, tu sais, ici des canettes, juste faire le recyclage, là, faire le recyclage, puis faire des choses comme ça, puis... Je vais aller demander un gros sac ou dans la réception, puis... Parce que c'est possible qu'il y ait un département là-bas, là, comme... C'est pas à cause de la flore, là, c'est des lapins, là, qui peuvent... venir, lapins, tout ça, on essaie de préserver la nature, puis s'ils viennent, puis ils mangent ça là-bas, tu sais. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse, bien sûr, des choses comme ça, puis chez vous, faites qu'est-ce que vous voulez, je vous conseille les jeunes en public, moi aussi, je la pratique de plus en plus, mais c'est pas tout ça que vous allez faire comme ça, puis faire le débordement, que ça soit, bien sûr, le débordement, bien sûr, que vous faites dans le public. Imperios. Je l'ai. Je l'ai. Oh yeah! Imaginez juste pour avoir de l'eau ici, là. Tout le travail qui a été fait avec les tuyaux, là. Je dois saluer les ingénieurs, le travail qui a été fait juste pour avoir de l'eau ici, là. L'eau potable, là. C'est tellement du travail que ça a été fait, bien sûr. Pour avoir de l'eau potable ici, bien sûr que ça fait tellement du travail, hein. Pour avoir de l'eau potable ici, pour en boire, bien sûr, hein. Ici, pour avoir de l'eau potable, c'est tellement important que ça soit, bien sûr, pour le faire. En tout cas, pour dans le public, faites un effort, ramassez après vous, là, parce qu'on a bien sûr des rapaces, des lapins, tout ça de patentes, de la flore, de la faune. Faut faire bien sûr de la flore, de la faune, puis super important de faire du nettoyage, ensemble. Fait qu'on va rentrer par ici, on va sortir de l'autre bord, puis on va aller leur faire demande si on peut avoir un sac noir pour mettre ça dans les vidanges, puis on va me faire un petit bénévolat. C'est la montagne, ma deuxième maison quand même. Peut-être pas, mais c'est possible. En faire bien sûr, l'affaire bien sûr. Du bénévolat.
pour le nettoyage. Je vais aller le faire quand même, là, parce que, tu sais, j'y tiens, c'est comme chez nous ici, là, puis j'apprécie l'espace. Je vais faire un effort, s'il y a quelqu'un, là, j'ai juste besoin d'un sac noir, dans le fond, un gros sac, là, pour le ramasser, là, mais je vais voir sur les travailleurs. D'habitude, il y en a quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est ici, genre, mais je suis pas sûr, là. Anyways. Gotta get it on the go. Beau soleil quand même. Ça ramasse du beau soleil. Puis... oh ouais, quelle beauté la ville. Il y a tout le monde qui s'embrasse, qui s'aime, ils donnent des bisous. Fait que c'est toujours important d'aller un peu dans le soleil. Je vais aller voir bien sûr que ça fasse pour en faire bien sûr là-bas. Puis c'est toujours important de faire mention quand même des belles fleurs, je trouve, jaunes. Qui a été faite ici, puis je dois ramasser, je vais aller passer par là, je vais aller regarder encore une fois s'il y a quelqu'un, là. Je veux vraiment ramasser ça, mais je veux pas mettre ça dans mon sac, fait que j'aurais besoin d'un sac, un sac de poubelle dans le fond, là, pour ramasser ça là-bas, là, parce que c'est un gros dégât, puis ça va en prendre bien sûr quelque chose de plus substantif, quelque chose de plus de volume, là. Mais je vais aller voir, là, je vais aller... je ne peux pas te déranger à voir le travail public. D'habitude, il y a quelqu'un qui est là, mais les amis de la montagne, je ne sais pas c'est où, mais il faut qu'ils ramassent ça, s'il vous plaît, parce que là-bas, c'est quand même des... tu sais, il y a des lapins qui peuvent venir, il y a des écureuils, fait que s'ils commencent à ronger de ça, ça va être pas bon, ça pollue, puis je suis pas censé le mouiller, là. Ouais, même le corbeau, je sais, moi aussi, je me salis quand je fais du rock-and-roll, mais ramasser après moi, on ramasse, là. Super important, c'est de faire l'affaire, puis d'aller ensemble, regarder du monde. J'aime ça mettre les gens en couple, là, mais des fois j'en vois, puis, en arc-en-ciel noir et blanc, mais il faut que je fasse bien sûr une considération, bien sûr, pour considérer ces choses-là, puis considérer cette manière de faire. Puis bien sûr, je vais aller chercher, voir si le concierge, tu sais, des fois il y a des concierges. Ben, il y a des fois, il y a un concierge là, ici. Concierge, je vais aller voir là, sinon, comme ça, je vais pouvoir le mettre dans une. Je vais pouvoir le mettre. Qu'est-ce que je vais te demander, c'est dans le fond, c'est un gros sac juste pour le mettre dedans, pour faire un peu de bénévolat, parce que ça va être les autres qui vont devoir le faire. Fait que c'est vraiment un gros dégât, ça peut endommage, c'est pour la nature, hein, c'est pour la nature, c'est endommage tout ça, là. C'est de préserver, fait que c'est déjà un truc, on laisse ça après vous. J'ai vu la mop, là, mais on ne sait pas s'il y a du monde là, pour le ramassage, les poubelles, là, pour le nettoyage. On nettoie là-bas. On fait du nettoyage. Pour le nettoyage. On nettoie. On fait le nettoyage. Salut. On fait le nettoyage. On fait le nettoyage. C'est super important, tu sais, quand même. Pas laisser ça. Je sais qu'il y a les travailleurs publics, là, juste faire un peu d'exercice, ça peut bien sûr faire, mais il y a les travailleurs publics qui sont là, mais ils font du jogging, l'entraînement physique, c'est super important, keep in shape. Il y a des sans-formes, on va faire de l'étirement, mais j'étais un peu frustré par ce que je viens de voir parce que, tu sais, je sais qu'il y a des vidanges pas loin, là, mais, tu sais, il y a un vidange juste là, tu sais. Le vidange juste là. Vous voyez, le container là-bas, là. Ça, c'est un container là-bas. Ça, c'est un container de vidange, puis il y a des vidanges là. Fait
C'est comme ça, vous vivez chez vous, s'il vous plaît, dans le public. Ramassez ça dans le public. Mettez ça dans les vidanges. Mettez ça dans les vidanges. Mettez ça dans le recyclage. Super important. Ça va tuer les lapins, les écureuils. Et bien sûr, les écureuils. C'est ça que je vais faire, bien sûr, moi-même. Bien sûr, moi-même. Le travailleur. On va chanter une chanson de la montagne. Pour les travailleurs publics qui ramassent les poubelles et qui font du compostage. C'est rien de grave ni trop sévère, mais s'il vous plaît, faites du recyclage, s'il vous plaît, c'est super important. Travailler, faire du recyclage, bien sûr. Il faut faire le recyclage. C'est comme ça, des fois, on s'étire comme ça. Just a little bit of that stretch, man. Sometimes you just gotta get those wings get it, and gotta get it on the XYZ, and gotta get it for the love, you know. So we gotta get it for the love, you know. We gotta get it for the XYZ. We gotta get it for that love, so, you know. So please do not put more garbage in the forest. Do not put more garbage in the forest. Do not go put more garbage in the forest. Do not put more garbage in the forest. Super important. Be mindful. Soyez prudent. Soyez prudent. Mettez ça dans les vidanges. Mettez ça dans les vidanges. We gotta get it for that goal. Get it for that goal. Get it for that goal, you know. So we gotta get it for that love, you know. Et juste faire le recyclage. Mettez ça dans les vidanges. Soyez attentifs. Ne pas mettre ça dans les... Laissez ça comme ça, laissez ça comme ça, laissez ça comme ça. Il faut faire du ramassage, puis il faut aller voir, puis il faut faire un effort, puis il doit saluer, bien sûr, les travailleurs publics, c'est eux autres qui vont faire le ramassage aussi. C'est eux autres qui vont faire le ramassage. Je dois les saluer quand même, Je dois les chanter un peu. Une chanson. Pour les travailleurs publics qui ramassent les aqueducs. We're gonna get it for the XYZ. Pour ceux qui font de la vagette. Pour ceux qui font du ménage, du fromage, les travailleurs de l'Hydro-Québec. Une chanson de Rock&Roll. Pour ceux qui ramassent les poubelles, la fleur, la faune, faut que ça danse ensemble. La Civilisation, méchant, c'est un gros privilège. Je vais aller quand même regarder encore une fois, puis voir si je puisse moi-même faire un ramassage. Sinon, j'avertis si le... Parce que mon cher citoyen qui est ici est payé dans l'heure, fait que je vais aller voir si je trouve, parce que je veux pas mettre ça dans mon sac, puis j'ai pas de gants, ça va en prendre des gants, quand même pour... j'ai mon désinfectant, là, mais quand même, je dois aller revoir en bas pour voir s'il y en a, puis s'ils sont là, bien sûr, pour que ça fasse une affaire, une histoire de nettoyage ensemble. On va passer par là. On va faire le nettoyage. On va s'hydrater encore une fois, mais imaginez-vous pour avoir toute l'aqueduc qui a été construit, juste une petite méditation, là, tout le travail qui a été fait, là. Ventilateur pour l'avoir jusqu'en haut ici, l'eau potable, c'est quand même, je dois dire bravo, merci aux 20e siècle qui l'ont fait. C'est pas juste pour moi-même, mais c'est pour moi, pour nous tous. Là. Mais ça prend, là, ça a pris du... Ça fait plaisir. Ça fait que je descends ici des fois, c'est quand même un petit truc, là,
Fais attention parce que des fois, la descente, c'est pas trop. On peut pas passer comme deux, là, mais. D'habitude, je rencontre un concierge qui s'occupe du nettoyage. C'est ça, j'aurais besoin. Un sac comme ça. Une poubelle comme ça. Tu sais, il y a des poubelles comme ça ici. Une poubelle comme ça pour que je ramasse, puis que je mette les vidanges là-bas, mais je veux pas prendre sans permission. Ben, je suis quand même confus. Non, pas confus, mais confus, mais je veux juste mettre ça là-dedans. Dans le recyclage, je mets dessus. Les poubelles. Ouais, ça pourrait faire. C'est ça que je cherche dans le fond. Une poubelle comme ça là, pour faire le nettoyage là-bas. Sinon, juste pour leur dire, si il va s'en occuper, mon cher. Là. Il va voir ça, il va commencer. Faut pas laisser ça, s'il vous plaît. Là. Faites un effort quand même. Oh. Je vous demande un appel de cœur. Là. Ça me frustre un peu parce que c'est quand même. Tu sais, il y a des lapins, il y a de la flore, il y a de la faune, il y a des écureuils, il y a des marmottes. Il y a tellement d'animaux qui sont là. Puis moi, j'aime ça, que ça soit propre pour eux autres, pour nous tous, parce que ça va nuire à la flore. Mais imagine s'il mouille, ou quelque chose comme ça. S'il commence à mouiller, ça va peut-être le débordement, mais s'il va commencer à mouiller, il n'est pas censé pleuvoir, mais avec la canicule, là, c'est quand même des choses, ça serait biodégradable, mais juste pour les laisser savoir. Il n'y a personne pour l'instant, mais en tout cas, je vais juste chanter une chanson Rock&Roll, puis je vais aller m'hydrater encore une fois, on va aller passer par la ville, puis on va aller checker la ville, puis je vais aller quand même passer une autre fois ici s'il n'y a personne, mais je vais se demander, qu'est-ce que je voulais demander dans le fond, c'est un sac de vidange pour que j'aille moi-même, puis je le ramasse, puis je le mets ici, là, dans le sac de vidange, là, parce que je veux pas, celui-là, on peut le déplacer, mais je vais juste faire du bénévolat pour le nettoyage là-bas moi-même, là-dedans. Peut-être je donne le bénéfice de doute, vous n'avez pas eu de. Comme tout le monde, moi aussi j'ai le bénéfice de doute. Des fois je me gratte, j'ai des cicatrices avec l'Asperger, c'est sûr, mais juste faites un effort, nettoyez après vous, s'il vous plaît. Puis mettez ça dans les vidanges pour les lapins, les écureuils, la fleur. Puis ici pour les gens, parce que c'est public. Moi aussi chez nous, il faut que je nettoie. J'ai une nouvelle table. Ça prend du nettoyage, j'ai une petite place, je peux même pas avoir du monde chez nous parce que c'est tellement petit, je peux pas avoir les portes ouvertes, je veux savoir quelque chose de mieux, mais dans le public, on fait rencontre sur la montagne, puis s'il vous plaît, juste faites un petit appel de cœur, mettez ça dans les vidanges, si ça va dans les vidanges, dans le recyclage, laissez pas ça dans la forêt, puis laissez pas ça dans la... comme ça, là, qui a les bancs, tout ça, c'est quand même, on a des obligations, responsabilités dans le public. Puis en plus, les lapins, les écureuils, les marmottes, ils vont l'apprécier parce que s'ils commencent à ronger de ça, j'imagine le scénario qui viennent, qui rongent, puis ils avalent tout ça, là, ils avalent le carton, ils avalent le plastique, ils avalent tout ça, ben, ça va les endommager avec les corbeaux et tout ça, qui aillent dessus les rapaces, les éperviers. C'est mon oiseau. On se fait une petite chanson, puis on s'en va, let's go. Une chanson, puis pour le ciment, puis le béton. Donnez-moi un vin, puis du bon jambon. Ça chante pour le nettoyage public. Et chez nous, les mains, on commence à parler, puis on s'exprime en français, puis en latin, et qu'on en change le premier ministre. Sur l'Assemblée nationale, viens qu'on fasse une danse avec Céline. Étape centre à Las Vegas, dans le sud de la colline, dans le nord. Centrale bâtie, bien construit, des gratte-ciel, ça se gratte des ours. Les arbres des rapaces, les corbeaux à latinus, ça vient du Becherel qu'on danse. Ça bouge les fesses, ben ça lâche bien des bisous, et ça met un peu de graisse. Et ça avale à l'amont puis à l'aval, du bon manger puis du bon don. Pas besoin de l'eau bénite, juste une bière maudite à place bénite de chez nous de la belle province. Un épervier s'avance, puis les montagnes. Le soleil, mon pape, ça brille sans cesse, ça arrête, ça joue en cercle, ça danse, n'est-ce pas de l'espoir?
Et du rock'n'roll sur la montagne, j'en fais dans le mode libre. Tape des doigts puis des claques, les pompiers avancent dans un beau ménage. Et y a personne qui fait du rock'n'roll comme votre dragon en arc-en-ciel. Ça démontre sa bordel, ça démontre sa face, une face ça bouge. Des éclairs, des tonnerres, l'amour, vous me parlez pas, je veux rien savoir, je deviens sourd. Et du nettoyage, des fois je me salis moi-même, plein de poussière, plein de boue. La rivière, ça court, ça fait des tonnerres, la rivière des baleines qui viennent jusque à la rivière. Des baleines qui viennent juste à la rivière. Des baleines qui viennent juste à la rivière. Un autre tombe dans le chantier de construction. Ça monte en haut des gratte-ciels satellites. Puis je vais vous discuter de la TRD, théorie de la rediffusion de la dette. Aujourd'hui, une chanson, puis on y va. On va aller checker là-haut. C'est le concierge. Parce que qu'est-ce que je veux demander, c'est un sac pour le vidange. Un sac pour le vidange, un sac pour le vidange. Faire un peu de vidange, puis nettoyer un peu. Et du nettoyage. C'est bien sûr super important dans le public pour faire du nettoyage. Super important. La sanitation, c'est constamment quelque chose qu'il faut qu'on fasse ensemble. Puis du travail, bien sûr, pour passer par la gauche, par la droite. Puis je me tasse ici. Je travaille pour le chantier. Ouais, ça c'est tout. Oh non, faites pas ça. Jetez pas des poubelles là. Jetez pas les poubelles là-bas. Des fois je regarde puis c'est des poubelles. Des poubelles qui sont là. Puis je dois faire bien sûr de là-bas. Puis juste ramasser s'il vous plaît. Et ça emmener dans un sac noir. Puis mais ça fait le ramassage quand même, tu sais. Un ramassage pour faire. Oh wow, ça sont belles ici, regardez ça. Regardez ça là, quand même. C'est des belles fleurs quand même, jaune, orange. Là. C'est là aussi. Je pense que c'est un beau travail public qui a été fondé, puis regardez ça comme ça. Là. Wow. Et ça sent fort par exemple. Je pense que c'est des choses qu'on peut quand même faire du thé avec ça, mais je suis pas sûr. Là. On peut faire du thé, bien sûr, ça fasse. Ça sent bon quand même. C'est puissant, la senteur, c'est puissant. La senteur, c'est puissant, hein, quand même. Tu sais, la senteur, c'est puissant. La puissance, c'est votre. Oh oui, ça sent bon comme ça, oui. Une bonne, une bonne senteur. Oh, on dirait que ça sent comme la. Comme un. Une senteur de fleurs mélangées aux fleurs d'érable, un peu d'érable, bien sûr, puis c'est ça que ça fasse, bien sûr. Imaginez, bien sûr, encore une fois, tout le travail qui a été fait pour avoir de l'eau potable ici, c'est quand même quelque chose. J'imagine ceux qui l'ont bâti, si vous êtes encore vivant, je dois vous donner des câlins et des bisous, puis envoyer du rock-and-roll, puis des remerciements, premièrement, là, parce que je bois, bien sûr, moi-même, je bois, puis tout le monde ici, là, tout le monde va boire de ça, mais peut-être pas tout le monde, là, bien sûr. C'est quand même, bien sûr, des choses qu'il faut qu'on fasse avec l'histoire. Ah! Ça leur fait du bien, vous la distraction. Ça m'a fait du bien, bien sûr. Puis ça faut bien sûr des choses qu'il faut que je fasse moi-même. Puis la méditation, regardez bien sûr, est là-bas. Le beau câlin, moi aussi j'en veux. Ça me donne l'espoir, bien sûr. Un massage, câlin, bisous, consolement. Puis regardez pour l'extérieur, puis regardez toute la ville d'ici, bien sûr. Super important à faire, bien sûr. Un enfant, deux enfants qui dansent. Et ça, c'est le gratte-ciel là-bas. C'est tellement beau, ça, je trouve, là. Avec le soleil. C'est la meilleure place, bien sûr. Il faut que
fasse ici, bien sûr. Puis, super important de faire méditation. La civilisation, c'est un privilège, tu sais. Tout ça, là. Tout ça, toute la civilisation, c'est un privilège, bien sûr. Fait que, faut toujours en faire, bien sûr, en faire. Oh, le soleil brille fort. Ah ouais. Je vois du monde qui se donne des câlins, les autres, ça me donne espoir, ça m'en fait du bien. Vous me donnez espoir, ça vaut la peine de défendre, ça, t'sais. Côte à côte. On va jouer juste la défense. Hein. En Amérique du Nord, les Nord-Américains. On va jouer la défense, comme Super Bowl de Tom Brady quand ils ont perdu. Ça en fait bien sûr dans le soleil. Je vais aller voir encore une fois si je peux avoir un sac pour mettre les vidanges puis les ramasser là-bas parce que c'est pas ma job là, mais c'est chez nous comme chez nous ici. Fait que ça me fait un peu chier quand j'ai vu ça. Wow, un gros débordement, c'est comme what? Ah non, t'avais dit sacré un peu. Fait de la comédie un peu. C'est comme ça, vous vivez chez vous! Moi aussi, je dois nettoyer chez nous, mais dans le public, on fait effort, non? T'sais. Quand même, on fait effort. Puis, fait bien sûr pour l'enfant, bien sûr. Et bien sûr, ça fait bien sûr. Gotta give it for that LOV, man. Gotta give it for that love, man. Amour, non? C'est pas important, mais je dois descendre encore une fois en bas. Voir s'il n'y a pas un sac que je peux trouver, bien sûr, le concierge. Là. J'en occupe des fois, le concierge qui rentre. Au lieu de lui demander un sac de vidange, en fait. Parce que j'en ai pas moi-même. Fait juste pour en mettre les vidanges qui sont là, parce que bah, c'est un gros dégât quand même. Hein. Donc, je sais pas. Hein. D'habitude, pas cogné, mais. T'es en haut. Oh non, c'est parce qu'il est passé 5 heures. Oh, c'est possible qu'il s'en va à 5 heures. Je sais pas. 4h30 parce que là, il est 5h25. Là. J'ai comme envie de prendre ce vidange. Là. Ben là, s'il y a quelqu'un qui passe avec le vidange, puis la vidange n'est pas là, je veux juste donner la permission, là, demander la permission. Ben, tu sais, c'est quand même, je peux pas vraiment le faire, là, mais j'aimerais ça que ça soit, que je puisse pouvoir le faire, tu sais, juste prendre ce vidange, puis aller mettre toutes les poubelles qui sont là-bas, les mettre dedans, puis faire le transfert, là, ici. C'est quand même, je veux dire, éthique, ben, pour un bien, ben, pour ça, je veux un sac de vidange, là. Ça serait bien sûr un sac de vidange que j'aimerais savoir, mais en tout cas, on retourne dans la forêt. Parce que j'ai eu ma dose de rue principale, fait que là, il faut que je retourne dans la forêt, mais j'ai encore passé par là, voir si ça a été ramassé. Bon. Ça a été ramassé, bien sûr, pour faire le ramassage. C'est super important de faire le ramassage. Faire le ramassage, puis faire le ramassage, puis ramasser après vous les vidanges. Super important de faire du ramassage, bien sûr, pour en faire une histoire. Et là, je vais discuter la TRD. Ben, je vais rentrer dans la forêt, puis je vais discuter la TRD, mais je vais juste demander peut-être à... Ah non, il est en train de trolling, je veux pas les déranger avec les affaires là-bas, bien sûr. Les affaires qui sont là, bien sûr, puis ça fasse, bien sûr, une affaire, bien sûr, d'importance, ensemble, que ça fasse, bien sûr, d'enfance, morale, puis de phase, oui, qu'on fasse en face des rapaces, des éperviers, puis ça danse les poèmes. Oh, plein de monde! Une fois, je vais passer par là, je vais me frustrer encore une fois, mais si vous avez laissé quelque chose, je vais pouvoir mettre ça dans les vidanges. Parce que ça va dans le recyclage, là. On a des banques de recyclage là-bas, fait que je vais mettre
voir le recyclage et voir si ça a été, ça a été ramassé, le ramassage. As-tu fait de la vidange? Non. Ils ont fait le ramassage peut-être. Ça a-tu été ramassé? Peut-être. Pas été ramassé, on va faire, on va voir. On va mettre tout ça dans le recyclage. Puis on va retourner dans la forêt, puis vers le soleil. Vers le soleil! Le nettoyage! On va ramasser tout ça. On va faire du bénévolat. On va faire du bénévolat. Ah ouais, let's go. On va faire du bénévolat. De chez nous, de la belle province, s'il vous plaît. Ne laissez pas des canettes dans le public. Pour les pompiers et les boulangers. Des bisous puis des câlins. Avec du rock&Roll, ouais. Des bisous puis par la gauche. Qui soit bien par la droite. Que ça fasse de chez nous, la belle province. Du bon nettoyage, appelle le Premier ministre. Premier ministre, viens m'aider. Avec l'Assemblée. Avec un arc-en-ciel, regarde. Que ça fasse de la belle province. Deux pas bien fatigués. Avec le soleil. Les ensembles, on va pouvoir bouger les montagnes. Oh boy, regardez à bien du ramassage à faire. Encore une fois, par à 2. Puis par à 4 dragons en arc-en-ciel. Encore une fois. Pas besoin de trop de l'eau. On va ramasser encore 2 fois. Que ça soit bien de l'eau bénite. Les éperviers adorent l'arc-en-ciel. Et ça fasse. Oh, on va mettre ça dans les vidanges. On va faire du bon ramassage. Et voilà. Tout ça, ça peut être recyclé. On a les éperviers et les corbeaux qui peuvent. Bien sûr, le ramasser. Faire le ramassage. Hop, encore une fois. Et voilà. Tout est fait. S'il vous plaît, ne laissez pas des déchets ici. On a des de la nature, on a des lapins, fait que tout ça, il faut mettre ça dans les vidanges. Merci, s'il vous plaît, merci, s'il vous plaît. Et voilà, pour faire du ramassage, pour le nettoyage. Je vais commencer à chanter en latin. En latin. Et voilà. On va tout mettre ça dans les vidanges. Ben, c'est tout du recyclage, là. Fait que ça fait un paquet pour le recyclage. On va mettre ça direct là. Fait du bénévolat. Puis les belles fleurs jaunes qui sont là. Wow! Tout ça. C'est là que ça va, ouais. Oh, ils sont pleines quand même. What? Ils sont pleines. Oh, wow! Va falloir les pousser un peu quand même. Faut falloir les pousser. On les pousse, puis on se lave les mains, on se nettoie, let's go.
du nettoyage. Fait que ça a sauvé quand même peut-être des éperviers, des lapins. Ne laissez pas ça dans la forêt, s'il vous plaît. Ramassez après vous. Et mettez ça dans les vidanges. Si ça va dans les vidanges, mettez ça dans les vidanges. Sauvez les lapins. C'est les lapins, c'est pour les lapins, puis les éperviers, puis tous les autres. Puis ça, je vais mettre ça dans la... Ça, je vais devoir le vider, bien sûr. Il faut que ça se vide parce que ça, il ne faut pas que ça soit recyclé comme ça. Fait que pour faire la bonne procédure quand même, il va falloir que j'aille le vider avant de le mettre, avant de le mettre, avant de le mettre. Ça fait bien sûr des choses comme ça qu'il faut que je fasse moi-même. Le nettoyage, ça fasse... Oh, ça sont belles. Oh, ça sont belles, ça. Wow. Ouais, ça, je trouve ça vraiment beau. Les jaunes comme ça, ouais. Rock&Roll, belle couleur, beau choix. Beau choix, beau choix. Need some help, bro? Say you need some help? No, it wasn't for your safety. I thought maybe we're gonna... Love you, man. I should try it. Love you, buddy. Anyways, gotta push it on the go, so gotta get it on the go, challenges. Je demandais ce qu'il y avait là qui aurait tombé, fait que là, il dit, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse vers le soleil. Et je vais aller vider ça, puis faut que ça soit bien sûr mis dans les vidanges. Mis dans les vidanges. Oh, ouais. Mettez ça dans... Faut que je le vide, là, mais... Je vais le vider où que ça soit, mais... C'est super important de mettre ça dans le recyclage. On recycle. Excuse-moi, je veux juste... Merci. So I'm gonna do that, and we're gonna get on that drill. Big on good info, please don't leave trash in the forest. Pick it up, we got public workers, on a les travailleurs publics. It is not just my forest, pas juste ma forêt, c'est pas juste ma montagne, ça m'appartient pas. Ça m'appartient pas, ça nous appartient à tous. C'est public, c'est pour ça. Tout ce que je fais, c'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. Bien sûr, un partenariat public-privé, bien sûr, c'est des choses qu'il faut que je fasse moi-même, mais on rentre dans la forêt. Je vais juste voir par la gauche. Non, ça, c'est pas une vidange, ça. Il faut que ça soit recyclage. Si ça fait recyclage, ben, ça va pas dans les poubelles, ça. C'est pour ça que je l'ai vidé, là. Pour faire le recyclage, du compostage. Et Asperger's, c'est pas facile. Puis la communication, des fois, verbale, puis du point de vue des expressions, puis les mouvements corporels. C'est quoi ce fou? Fou de comédie puis de rock-and-roll, c'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence, sinon ça. C'est ça que ça fasse, ça fait que... There we go. Et voilà. Et voilà, on va mettre dedans ici. Et c'est vraiment plein ça. Wow. Oh wow. On va devoir le pousser quand même. Lequel que je vais choisir. Celle-là. Le moins plein ici. Et voilà. On le pousse. Et là, je me nettoie les mains avec du désinfectant. Parce que je sais pas, l'hygiène personnelle, j'ai touché. Puis
l'hygiène personnelle. Moi-même, il faut que j'en fasse plus pour mon nettoyage, pour le nettoyage des mains. Il faut que je me nettoie les mains avec du désinfectant. Désinfectant des mains. Il est où, le nouveau? On le cherche. Il est là, dans les mains. Et voilà, du désinfectant, du désinfectant. On y va pour 10, 20 secondes, 20 secondes. On va mettre ça parce que, tu sais, l'hygiène personnelle, j'ai mis un petit peu trop, mais c'est jamais pour les microbes, là. Let's go. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On rajoute là, dans les mains. Encore 10 secondes, 10 secondes. Et on fait bien sûr encore 10, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, alors qu'on a désinfecté, on peut rentrer dans la forêt, puis c'est un gel fait au Canada. On sait jamais, hein, les bactéries, les microbes, imaginez-vous, l'hygiène personnelle, ça touche tellement ça, j'ai touché. Quand j'ai ramassé, j'ai fait le ramassage. Mais... tu sais jamais, hein, les bactéries, les microbes, là, sont là, tu touches. C'est super important, l'hygiène en public. Chez nous, mais je me nettoie aussi, hein, je fais du nettoyage aussi, puis j'en ai bon ça pour me salir, bien sûr, fait que... bon, faut que je me salis aussi quand je fais du rock-'roll, la danse, puis l'entraînement physique, mais je me rends chez nous, je prends la douche, puis je tourne par la tête, tourner la tête de la gauche à droite, puis ça fasse, bien sûr, c'est ce qu'on fait, bien sûr, ici, de la belle province, les remparts, ce qui passe, puis ça fasse pour les chansons d'Hydro-Québec, et ça fasse pour les chansons, donc là je vais discuter la TRD, théorie de la refusion de la dette, et bien sûr, il faut que je fasse attention pour les éperviers, pour en faire de l'amour, et bien sûr, ça c'est quoi ça? Affaire qui griche dans les oreilles, là, t'entends ça? Je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est un moineau, genre, mais peut-être pas, c'est peut-être un moineau quelque chose, mais des fois c'est d'autres éléments qui sont bien sûr pour le ramassage. Il faut que je fasse une chanson encore, on y va. Quand je viens ici, je m'inspire. J'ai la plus grande inspiration pour ma création artistique quand je viens sur la montagne. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse au quotidien. Fait que, en faisant ce quotidien, c'est quelque chose que... une chanson pour les travailleurs de l'Hydro-Québec. Ceux-là qui ont bâti les centrales. Ben, pas juste eux, les pompiers, les boulangers, tout ça. Là. Parce que j'attends, j'ai traversé ici. Oups, pardon. On va rentrer dans la forêt. On va chanter comme on chante. J'adore chanter dans la forêt quand je chante profondément. Là. J'adore venir ici, c'est tellement... ah... ma deuxième maison, l'air y est frais. Là, fait... des inspirations profondes. Des inspirations profondes, bien sûr. C'est... on se nettoie les poumons et on va pouvoir chanter du rock&roll. Pour le patrimoine, pour le patrimoine, pour le patrimoine. We gotta get it on that XYZ, XYZ. We gotta get it on that XYZ, XYZ. We gotta get it for the lead, for the friction, for the free. Pour les livres de la soleil. Encore une fois. Le soleil s'avance, la sémence. Ça avance sans sémence. Ma tante Constance de l'île de la Madeleine m'entend et elle dit « Hey, fais attention aux arbres. Quand tu vas sur la montagne, dans la forêt, des fois qui tombe, ça cloche. Ça cloche, ça accroche. Dans le sud puis dans l'ouest. Ça accroche puis ça laisse, ça fesse. Ça fait ça le bordel de l'arc-en-ciel, le pic de danse. La prêtresse, je m'avais de parler en latin. Latin calvaire de demain. De demain puis du latin, de demain puis d'aujourd'hui, de demain puis de la veille.
Du la veille, puis du la veille, du la veille, puis de la veille, du la veille, puis ça réveille. Avec ça réveille, puis ça donne, puis ça réveille. Puis ça danse, puis ça transe, puis ça passe. Encore une fois pour une danse, pour la transe, pour la transe, pour la transe, pour la danse, pour la belle province. Pour la renaissance, le met dans les airs, du latinus à verre, puis la verre, ça coule un verre. Pas un verre, faut pas le manger, du plastique, faut rien. Le foie gras, ça fesse. Ça tente, ça plane, elle est pleine d'Abraham, ça vient ici à Montréal, sur l'île, puis les montagnes, on bouge ensemble de côte à côte de Louis Cyr. Ça, c'est vraiment... c'est du rock-and-roll, ça, mais ça, hein? Tenez compte que c'est la création en mode libre, là, fait que j'étais artiste, fait que là, je fais du rock-and-roll constamment, mais là, je viens en crise financière, je suis stressé financièrement, mais j'ai l'Asperger, je suis androgène, pansexuel, blablabla, mais un philosophe, un artiste, un athlète, un analyste et théoricien en géopolitique. L'analyse en géopolitique, j'ai prévu la situation qui se déroule en ce moment, et bien sûr, cette analyse que j'ai faite moi-même en 2019, et bien sûr, c'est cette analyse, bien sûr, que j'ai faite moi-même en 2019. Je l'ai dit ici, bien sûr, sur l'île de Montréal, la montagne, ici, bien sûr, du rock'n'roll. Tenez compte que c'est la création en mode libre. Fait que faire du soutien, de l'encouragement, puis offrir des affaires parce que vous venez juste de l'entendre, parce que la rock'n'roll, ben, ça fait partie de mes intérêts obsessifs avec l'entraînement physique. L'entraînement physique, fait que si vous entendez ça, genre, c'est en mode libre là, que ça se fait que juste soyez conscient là, que vous pouvez les prendre quand même, je vous donne la permission de les prendre, mais ça fait quelque chose de bon, là, c'est quelque chose qui vient de sortir comme ça, puis les droits d'auteur, là, je ne suis pas représenté par des gros compagnies, rien de ça, j'ai pas de soutien en ce moment, mais ça vient juste de faire comme une grosse tune de rock'n'roll que je viens de faire quand même, là, parce que c'est du rock'n'roll, la géopolitique, l'entraînement physique, 24/24, la trinité de votre dragon arc-en-ciel, c'est mes intérêts obsessifs, et quand je fais l'entraînement, cet aspi avec Asperger's, votre dragon arc-en-ciel, ben, ça fonce, c'est intense, puis le rock'n'roll, c'est mon intérêt obsessif, puis je suis un artiste de rock'n'roll, philosophe rock'n'roll, artiste et théoricien en géopolitique, puis ici avec votre aide et soutien, ben, je veux qu'on construit ici, bien sûr, construit bien sûr le temple de la déesse qui danse ici, là, c'est avant la pleine lune, le temple de la déesse, le temple de la déesse, le temple de la déesse oubliée, pour à cet étage, pour des événements comme l'événement de la pleine lune, la célébration de la pleine lune, la célébration de l'équinoxe, la célébration de l'interprétation des rêves, la célébration de l'interprétation du tarot, puis bien sûr la danse pour l'armée de la déesse qui danse ici, le temple de la déesse, oubliez la déesse, Dieu déesse, votre dragon arc-en-ciel. Je crédite des milliards de bisous, des châteaux décalés avec ça, puis avec bien des pompes du rock'n'roll. Puis ici, la pyramide du dragon. Là. À 3 chambres, une chambre à coucher, une chambre à dormir, puis une salle de bain. La pyramide rouge écarlate de votre dragon arc-en-ciel ici. Aidez-nous à construire pour le royaume, soutenir le rêve de votre dragon arc-en-ciel, qui est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. Quand je dis le rêve, c'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé, c'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé, quand je fais appel, bien sûr, au soutien de ce que j'appelle le royaume de l'Amérique du Nord, la République démocratique de l'Amérique du Nord, les Nord-Américains qu'on s'unissent, côte à côte, océan, puis pour le partenariat public-privé, pour un PPP, pour un partenariat public-privé, pour la construction avec ça, la maison du dragon, puis le temple de la déesse oubliée, le 3e, le palais du peuple arc-en-ciel. C'est ça que je veux bâtir, les 3 bâtiments, puis c'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé que je fais appel, là. Puis ici, je peux me nettoyer les poumons, j'adore venir ici, je vous encourage à faire l'entraînement physique. Puis là, il faut qu'avant que j'oublie, je dois discuter la théorie de la refusion de la dette parce que, bien sûr, c'est une théorie qu'on doit faire l'implémentation. J'appelle mon oncle Legault aussi, mon cousin Justin Trudeau, puis mon scorpion frère Joe Biden, puis les Nord-Américains, les Québécois, Canadiens en premier. Mais, mes chers, il faut faire l'implémentation de ce que j'appelle la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Mes chers Québécois et Québécoises, c'est la seule et unique solution en ce moment, à cause que où qu'on est rendu avec la dette publique.
Il faut juste que je fasse attention moi-même, regarder vers le haut, parce que là, je suis dans la forêt, là, fait que, il y a des arbres qui peuvent tomber, des fois, ça tombe des arbres, puis il faut que je fasse soutien, puis regarder des arbres, puis être attentif, bien sûr. Quand ça tombe, des fois, ça peut tomber, bien sûr, sur la terre, puis il faut que je sois vigilant, prudent moi-même, parce qu'il y a des branches des arbres qui tombent. Fait qu'il faut que je sois toujours prudent moi-même. Fait que cette prudence moi-même, c'est bien sûr une prudence pour moi-même et pour les autres que j'avertis toujours quand vous êtes dans la forêt de la Prive. Hein? Vous l'avez entendu? Ça, c'est une petite branche, là. Ça tombe, là. Des fois, j'ai vécu ça 5 fois. Fait que faites attention si vous rentrez dans la forêt ici, sur la montagne. Juste soyez prudent, soyez vigilant, soyez attentif au craquement. Ça peut tomber des branches d'en haut, comme vous voyez celle-là. Ça, c'est la preuve, là. Ça tombait de là. Ça a tombé de là, tu sais. Et voilà. Une autre. Ici, bien sûr, une autre. Ici, bien sûr. Fait que c'est des choses comme ça. Bien sûr qu'il faut qu'on fasse ça. Et regarde, ces branches-là qui tombent. Ces branches-là qui tombent. Là. Ça peut tomber. Et bien sûr, celle-là, ça peut tomber. Ça tombe, faites attention, dans la forêt, la deuxième maison, pas juste la mienne, c'est la mienne, la tienne, la vôtre, la nôtre. Bon, j'ai fait mon petit devoir, j'ai fait du nettoyage, ça me dérange pas de nettoyer, là, mais s'il vous plaît, laissez pas ça dans la commune, là. On a les travailleurs publics, là. Juste mettez ça dans les vidanges, dans le recyclage, puis à cause de la nature, les lapins, là, puis tout ça sur la montagne, on essaie de tout planter ça, la nature, il faut qu'on fasse nous-mêmes, parce que si ça avait passé la nuit là-bas, là, puis il y aurait des écureuils, des marmottes, des lapins qui seraient venus, auraient bouffé dans le carton, ils auraient bu un peu de la bière qui restait, puis ils auraient rongé ça, ben ça endommage la flore, ici sur la montagne, on essaie de préserver, puis c'est pour ça la civilisation, mais c'est un privilège, puis on doit saluer les travailleurs publics, hein, c'est un privilège, la civilisation est un privilège, puis je suis philosophe centriste, hein? Je suis centré, je suis androgène, gay, pansexuel, gay, androgène, 50-50 homme-femme. Mais je suis quand même centriste dans mes philosophies. Mais mon centrisme, ça va parallèlement avec mes théories puis mes philosophies que j'appelle bien sûr pour un partenariat public-privé. Parce qu'on fait des compromis constamment. Il y a des choses que moi, je ne sais pas. Il y a des choses que moi, là, comme l'Hydro-Québec, la centrale, j'en connais un peu, mais c'est eux autres sur la terre. Les fermiers, les bouchers, dans les pompiers, je dois avoir un esprit de corps. Esprit de corps. Avec le public aussi, parce que c'est pas juste le public puis le privé, ça prend les deux pour danser. Puis aujourd'hui, pour le partenariat public-privé de la déesse et du dragon qui danse, vous voyez qu'est-ce que je viens de dire, la grosse branche, là, ça est déjà tombé, là, ça a bloqué un peu, mais en tout cas, fait qu'aujourd'hui, j'ai été maudit par l'Asperger, puis d'aujourd'hui à maintenant, en célébrant aujourd'hui 7 ans, en 2017, j'ai traversé le Canada de côte à côte. J'ai traversé le Canada en 2017, bien sûr. J'avais traversé le Canada en 2017, bien sûr. J'avais fait le traversage. J'ai traversé le Canada en 2017. Et bien sûr, c'est traversage, bien sûr. En traversant le Canada, j'ai sorti de ma dépression puis être suicidaire. J'ai sorti de ma dépression puis être suicidaire. Fait que j'ai été en dépression, j'étais suicidaire. En 2017, j'ai traversé le Canada de côte à côte. Cet événement, ça m'a fait sortir, puis voir, j'ai vu les bandes en bande, j'ai dit, wow, de côte à côte, Admire Masquermer, c'est le latin pour le Canada, puis j'ai dit, wow, tellement de choses à faire, à voir au Canada, au Québec, dans mon pays ici, ma famille, des fois dysfonctionnelle, puis tout, qui vivent avec nous en Amérique du Nord, au Québec, tu sais. C'est mes frères et soeurs de la famille, des fois on est dysfonctionnel, on fait des compromis. Mais quand j'ai traversé le Canada en 2017, ben, j'ai eu une illumination. Je dis, waouh! Tellement de choses à faire, à voir, tellement de choses à faire, à voir au Québec, au Canada, c'est tellement large et gros que j'ai pas vu, j'ai pas fait. J'ai commencé mon entraînement physique. J'ai perdu comme entre 80 puis 93. 80 puis 93, j'ai perdu entre 80 puis 93 livres. 80 puis 93 livres. 80 puis 93 livres. 80 puis 93 livres. Fait que j'ai créé mon propre système d'entraînement physique. Bien sûr, qui ne requiert aucun médicament, qui ne requiert
aucun équipement, qui ne requiert aucun équipement en 2019. Puis j'ai accepté mon Asperger's, là, comme 45 mois, voilà 45 mois. J'ai accepté, bien sûr, que j'ai l'Asperger's. Puis je dois y travailler, je suis neurodivergent, j'ai pas des choses sociales, puis des fois je me rapproche trop proche, je dois travailler sur mes symptômes. Car il n'y a pas de médicament pour l'Asperger, je dois être conscient de mes symptômes, ne pas m'approcher trop proche des gens, ne pas m'approcher trop proche des gens, ne pas m'approcher trop proche des gens, bien sûr, puis ne pas faire l'approchement, puis ne pas être obsédé, puis trop faire du placotage sur mes intérêts obsessifs. Ainsi que l'écholélia. L'écholélia, c'est un symptôme de l'Asperger's. L'écholélia, c'est répéter les choses mot par mot que ce que quelqu'un d'autre a dit un paragraphe. Il faut toujours que je sois conscient, mais j'y travaille dessus comme je travaille sur toutes les choses. Mais on a besoin de faire du travail sur la TRD maintenant, je vous l'explique. C'est super important parce que je la mets sur la table. Ça vient que j'ai été maudit par l'Asperger's, mais j'ai la solution. Ben, il faut faire le travail ensemble pour ma solution. Vous voyez, à cause que j'ai des intérêts obsessifs, à cause que l'Asperger, cette condition de neurodivergence que je vis avec, que j'ai vécu avec depuis des années, puis bon, ayant survécu la COVID, célébrant aujourd'hui 7 ans depuis que je peux dire ma renaissance a commencé, puis je m'en souviens pas que l'autre jour, je m'en souviens avoir déménagé d'une place où il y avait beaucoup de moisissures. Il y avait beaucoup de moisissures, puis j'ai déménagé. Meilleure place, j'ai traversé le Canada en 2017, en août et en septembre, j'ai commencé à m'entraîner. Puis c'est ça que ça l'a fait, Et bien sûr, c'est des choses que moi-même, j'avais faites moi-même. Fait qu'aujourd'hui, c'est ces choses-là que je dois faire. Puis je mets sur la table, bien sûr, la TRD. La gauche, la droite, vous pouvez vous obstiner tant que vous voudrez. La TRD de votre dragon arc-en-ciel, la théorie de la refusion de la dette est la seule et unique solution maintenant qu'on puisse faire. Maintenant, il n'y a pas d'autre solution que la TRD, théorie de la refusion de la dette, pour faire l'implémentation aujourd'hui. C'est la TRD qui va faire la théorie de la refusion de la dette. Il n'y a pas d'autre, mes chers Québécois et Québécoises, vous pouvez vous obstiner tant que vous voudrez, mais c'est la théorie à refusion de la dette qu'il faut faire l'implémentation aujourd'hui. Mais pourquoi je dis ça? C'est car et dû au fait, écoutez ça, on paye 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. 1 milliard, c'est en 9 zéros, ça. C'est 46 000 millions qu'on paye juste d'intérêts sur la dette publique. Mes frères et sœurs, des fois dysfonctionner la famille du Québec, il n'y a pas d'autre solution que la TRD, je vous l'explique. La T pour théorie, R pour refusion, D de la dette. La T, théorie, R, refusion, D de la dette. La théorie de la refusion de la dette. C'est la TRD, la théorie de la refusion de la dette. La TRD, la TRD, la théorie de la refusion de la dette. On doit faire l'implémentation. La TRD, théorie de la refusion de la dette, ça prend bien sûr cette refusion qu'on fait. Si je vous l'explique maintenant le plus simple possible, parce que du fait que j'ai l'Asperger's, des fois les aspis, on a tendance à utiliser des mots trop intellectuels, trop académiques, trop cosmopolites, trop philosophiques, dans un contexte où ça peut être plus simple, l'explication. Fait que ces tendances-là, il faut toujours... Les symptômes de l'Asperger's, il faut toujours que j'y travaille, puis je dois être conscient. Mais, je vous l'explique maintenant, c'est la TRD. Puis encore une fois, pourquoi je dis que c'est la seule et unique solution? C'est dû au fait qu'on paye 46,5 milliards d'intérêts. À cause de la COVID, ça a doublé en 2020-2021, on paye 20,3 milliards. 20,3 milliards, c'est 20 300. C'est à 9,9, c'est à 9,01 milliards. Ça a plus que doublé à cause de la COVID, on est rendu à 46,5 milliards. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution, je vous l'explique maintenant. Fait que tenez compte que ma TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Qu'est-ce que c'est la théorie d'intégration monétaire? C'est la théorie qu'ils ont fait de l'implémentation dans les années 80 en Europe. Nos collègues, les Européens, ben, de l'OTAN, des années 80, ils ont fait de la création d'une banque centrale commune. D'une banque centrale commune. D'une banque centrale commune. Ils ont fait de la création de la Banque centrale de l'Europe. Les Européens. Les Français ont laissé faire leurs francs. Les Italiens ont laissé faire leur lira. Les Allemands aussi ont laissé faire leur Deutschmark. Ils ont laissé tomber aussi leur banque centrale des pays. L'Allemagne n'a pas de banque centrale indépendante. L'Allemagne, les Allemands. Les Français non plus. Les Italiens, plusieurs pays ont fait de la création d'une banque centrale commune en Europe. En Europe, les Européens, pas tous les pays, là, mais plus que 25 pays.
Fait qu'ils ont créé la Banque centrale de l'Europe. Fait que nous, on va... MATRD, ça contient cette théorie qui ont fait l'implémentation en Europe, la TRD, théorie de la refusion de la dette. Ça, MATRD, qui est la seule et unique solution aujourd'hui, qu'on est rendu à payer 46,6 milliards. Ça, c'est des chiffres que je n'invente pas, c'est des chiffres qui existent. Vous pouvez appeler, téléphoner, puis écrire un courrier à M. Citoyen McClure, le chef de la Banque du Canada, et vous allez voir vous-même, vous allez faire vous-même constance qu'on paye 46,6 milliards d'intérêts. 46,5 milliards d'intérêts. 46,5 milliards d'intérêts. Il n'y a pas d'autre solution. Là. En ce moment, il n'y a pas d'autre solution. Fait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et il faut qu'on fasse la TRD, théorie de la refusion de la dette. Et bien sûr, cette théorie de la refusion de la dette, ça inclut la TRD, ça inclut la théorie d'intégration monétaire, la théorie d'intégration monétaire, la théorie d'intégration monétaire, la théorie d'intégration monétaire. Fait que cette théorie d'intégration monétaire, ça contient MATRD. Wow, ça, je dois saluer ça. Je dois saluer ça. Bravo, bravo, bravo. Sois prudent. Mais c'est rare parce que c'est un terrain quand même difficile. Fait que je dois saluer ça. J'espère que vous saluez mon Rock&Roll puis ma TRD aussi. Même les corbeaux, prêtez allégeance légion. Les corbeaux, prêtez allégeance légion. Même les corbeaux, prêtez allégeance légion. Même les corbeaux, prêtez allégeance légion. Même les corbeaux. Prêtez allégeance légion. Légion, même les corbeaux. Prêtez allégeance, légion, même les corbeaux. Prêtez allégeance, légion, même les corbeaux. Et c'est la TRD, T, théorie, R, refusion de la dette. La TRD, il faut faire l'implémentation. On paye 46,5 milliards d'intérêts, il n'y a pas d'autre solution. Fait que ça inclut la théorie d'intégration monétaire. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Les Européens ont fait la création d'une banque centrale commune. Fait que ma théorie, ça inclut cette théorie dedans, elle. Fait que je vous l'explique maintenant. Et dû au fait qu'on paye 46,5 milliards d'intérêts, 46,5 milliards juste pour service la dette d'intérêt qu'on paye. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner là, tant que vous voudrez pendant 7 ans, 3 ans et demi, 5 ans, plus que 11, plus que 44. Là, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui, le 2024. Je vous présente, j'ai été maudit par l'Asperger's, mais je vous présente la solution. Fait qu'on, je vous l'explique maintenant. On va prendre toute la dette publique-privée. Mon 10 500 en tant que citoyen indépendant, j'ai à peu près 10 000 de dette. Fait qu'on va prendre toute la dette de côte à côte, du Canada de côte à côte, ma dette, votre dette, ma dette, la tienne, la mienne, de côte à côte. Tout cet argent-là, vu que le dollar des États-Unis, le dollar américain, est encore la devise pour le commerce du monde, les finances internationales, les échanges globaux, puis l'import-l'export, puis bien sûr pour le tourisme, au moins ces 5 choses-là, plus d'autres choses, bien sûr, c'est d'autres choses, mais on va faire tout ça ensemble. Fait que toute la dette publique-privée, on va la ramasser ensemble, on va faire la conversion de cette dette publique-privée, on va faire la conversion de toute la dette publique-privée dans la devise des États-Unis, du Canada de côte à côte, incluant mon 10 000. Toute la dette publique-privée, on va faire un ramassage ensemble. Toute la dette publique-privée de côte à côte, on va faire un ramassage. Toute la dette publique-privée, on va faire ce ramassage de la dette publique-privée de côte à côte. On va faire ce ramassage de la dette. On va faire ce chiffre-là, ça a été dans 1000 milliards. Même après la conversion de la dette publique-privée des citoyens du Canada de côte à côte, ça a été dans des milliards aussi. Fait que tout cet argent-là, on va le ramasser, on va faire, je parle pour l'Amérique du Nord, qu'est-ce que j'appelle en tant que philosophe, le collectif de civilisation nord-américain, le collectif de civilisation nord-américain, le collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, le collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, soit l'Amérique du Nord. Canada, premièrement, États-Unis après ça. Fait que toute cette dette-là, publique-privée, on va en mettre ensemble, on va faire conversion dans la devise des États-Unis, on va faire un gros paquet ensemble. Fait que ça va être un chiffre énorme. Cet argent-là, on va faire la conversion de toute la dette publique privée dans la devise des États-Unis. On va faire l'addition avec la dette publique privée des États-Unis. Puis, ben, après ça, Canada, États-Unis. Puis, si les autres pays veulent, le Mexique, l'Haïti, Cuba, ils font partir des îles. Là. Ils font partir des îles, bien sûr. Fait que tout ça, cette dette publique-privée, on va faire bien sûr, toute la dette publique-privée, on va faire le ramassage de toute cette dette publique-privée, bien sûr. On va faire le ramassage, puis ça va fonder une nouvelle banque. Fait que toute cette dette publique-privée, ça va fonder une nouvelle banque.
Ça va être l'argent initial pour la fondation d'une nouvelle banque. Comment qu'on l'appelle? La Banque centrale de l'Amérique du Nord, la Banque centrale de l'Amérique du Nord, du collectif nord-américain, blablabla. Le principe, là, c'est que tout cet argent-là, ça a fondé, bien sûr. Tout cet argent-là, ça a fondé, bien sûr. Cet argent-là, ça a fondé une nouvelle banque. Ça a fondé une nouvelle banque. Ça va fonder une nouvelle banque. Tout cet argent-là, ça a fondé une nouvelle banque. Fait on va faire cette monnaie, ça va s'appeler, basée sur la valeur des États-Unis, ça va s'appeler l'UI. U point, unité, E point, échange universel. U point, unité, E point, échange universel. U point, unité, E, échange universel. Oui, en anglais c'est pareil. Oui, basé sur la valeur des États-Unis. On va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. De 10% maximum, de 10% maximum. On va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. Fait que tout cet argent-là, ça va faire la création des nouvelles banques. Oui. On va faire la création de cette nouvelle banque. De cette nouvelle banque. De cette nouvelle banque, faire la création de l'UI. Fait que toute cette dette publique-privée, ça a fait la création d'une nouvelle monnaie. Je vais aller m'hydrater bien sûr, faire l'hydratation, mais je tourne ma tête de gauche à droite, bien sûr. Fait qu'on va faire la création de l'UI, de l'unité d'échange universelle. Fait qu'on va faire cette création de l'unité d'échange universelle dans cette nouvelle banque, On va faire la création de cette nouvelle banque. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, ma dette, votre dette, ma tienne, ma mienne, la tienne. Faut que je descends ici quand même. Attention quand je descends, là. Je tombe, là. Wow! Ça a failli tomber, mais ça a tiré, bien sûr. Comme ça, là. En pente, faites attention, ça descend comme ça, là, mais ça tombe en pente si vous allez comme ça, là. Ça, wow! Ça, je pensais que j'allais rouler en rond jusqu'en bas, mais ça en fait les jambes, paf! Mais c'est quand même en pente comme ça, fait qu'il faut que je fasse attention, tu sais. Bien sûr, la théorie de la refusion de la dette, bien sûr, qu'on fasse ensemble pour la création de l'unité d'échange universelle, bien sûr, pour la création de l'UI. Fait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il n'y a pas d'autre solution, là. Vous pouvez vous ostiner, mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut faire, bien sûr, la théorie de la refusion de la dette. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il n'y a pas... Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez. Et bien sûr, tant que vous voudrez faire la théorie de la refusion de la dette, pour la création, bien sûr, de Louis. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, ma dette, votre dette, la tienne, la mienne. Toute la dette publique-privée, je dois m'hydrater quand même. Faire l'hydratation, bien sûr. Faire l'hydratation. Merci les travailleurs publics qui l'ont bâti, Oh, j'étais dû pour boire de l'eau, j'avais soif, là. Ah, oh yeah, j'étais dur. Ah, j'étais dû pour en faire du bon, là. Ça a pris du temps, mais je venais m'hydrater. C'est de l'eau. No, thank you. Oh, you're welcome. Yeah, thank you. If you're not comfortable drinking from here, you can maybe, if it's open, you can have inside. And if not, you can see on the side there's other ones. Bye. You're welcome. You're welcome, dear. Ah,
c'est quand même de l'eau potable, là, puis faut faire l'implémentation, mais ça, j'aimerais ça mettre de la peinture ici, comme ça, orange, là. Je sais que je suis bizarre avec l'Asperger's, mais ça me fait toujours plaisir, mais parce qu'ici, c'est potable, mais je dois de la potable ici. Ça en fait penser à une chanson, mais je riais de tantôt, parce que je riais pas de la situation de maintenant, mais je riais tantôt de la situation quand je me suis frustré. Quand je me suis frustré à cause que j'ai ramassé là-bas, j'avais trouvé en haut. Je me suis frustré un peu, fait que je riais comme, comment j'ai dit, du nettoyage, là, parce que ça m'a fait un peu chier quand je laissé là, mais... It's best you drink from here, because sometimes the horses drink from that side. C'est mieux que tu bois d'ici, parce que des fois, il y a les chevals. Les chevaux de la police ça, qui viennent puis boire là, puis les chiens, mais moi, si je bois des lions, là. Est-ce que tu sais, pour monter et voir l'observatoire en haut, le coucher de soleil, c'est par où monter? Ah ouais, ben l'observatoire, mais ça, c'est... tu parles du belvédère, mais oui, je vais vous diriger par là, tu sais, le chemin principal. À droite ici? Ah ouais, ça me fait plaisir de vous montrer. Je vais aller avec vous jusqu'à là. C'est la première fois que vous venez ici? Oui. Ah ouais, quel bout, là? On vient de Québec. Du Québec! La ville de Québec, oui. Ah ouais, je vais vous envoyer là méchant, puis c'est quelque chose que vous allez voir, c'est vraiment beau, c'est ma place préférée y aller, puis... C'est ton spot préféré à Montréal? Ah ouais, c'est comme chez nous ici, la montagne. Ma deuxième maison, c'est la montagne, la forêt. Puis, s'il vous plaît, je vous dis un mot de prudence. Là. Si vous rentrez, voyagez dans la forêt, vous voulez vous aventurer un peu. Il y a beaucoup de sentiers, hein? Beaucoup de sentiers. Soyez très prudents, il y a des branches qui peuvent tomber. OK? Fait que si vous décidez de prendre des marches, parce que moi je vais souvent, regardez en haut, des fois ils tombent, puis pour votre sécurité, regardez où vous en allez, regardez en haut, des fois il y a les branches qui tombent, vous allez voir sur le côté si vous rentrez dans la forêt. Vous voyez que ça tombe sur vous. Là. Okay. Pour votre sécurité, je vous dis ça parce que je connais la montagne puis je l'ai vécu 5 fois. Oh. C'est tombé proche, là, mais pas proche, mais... Pas sur toi, disons, mais... Pas sur moi-même, mais... Bon, je vous dirige, c'est le chemin principal. Là. Bienvenue à Montréal, mes chers. Merci bien. Et vous allez tout droit continuer. Hein? Parfait. Par là, déviez pas ni à gauche ni de la droite. Gardez le chemin principal. Là. Merci beaucoup. Et ça en fait plaisir. Puis on se voit à Québec l'année prochaine, 2025. Vous allez me diriger. Ciao, ciao. Eh bien, on a un beau... C'est avec l'Asperger's, des fois, il faut que je dis toujours les gens parce que ma condition, des fois, ça fait que je parle trop ou je dis des choses un peu bizarres, mais c'est juste une condition que je vis avec, mais il y en a qui savent c'est quoi l'Asperger's, mais ça me fait plaisir de leur diriger. Mais des fois, il y a beaucoup de confusion avec la maladie mentale, mais c'est pas ça. Je suis neurodivergent, je peux être un peu bizarre avec le public, les interactions sociales, là, mais je connais ma géopolitique, je connais mon rock&roll, puis ça me fait toujours plaisir de les voir. Je peux être intense, mais je maîtrise l'agression, je fais l'entraînement physique, la violence, je peux faire pour la défense seulement. J'ai jamais été mal pour faire mal de la violence comme ça, mais c'est pour ça, pour avoir de la violence, puis l'agressivité dans un cadre défensif. C'est comme je dis toujours, je suis le premier à vous me rejoindre, porter un uniforme pour vous défendre de côte à côte. Mais si Bill Blair, il me fait jurer, puis je signe que jamais je serai déployé là, en dehors du Québec, du Canada, jamais. Là, je vais aller dans les militaires, mais pour l'armée du Dragon, il faut faire la fondation pour un partenariat public-privé, mais c'est pour la défense seulement. Moi, je suis pour la défense, puis mes stratégies, mes initiatives sont pour la défense seulement. Fait que la création de l'unité d'échange universelle, c'est la solution. On va prendre toute la dette publique-privée, on va faire ce gros ramassage de toute la dette publique-privée. Toute la dette publique-privée, ça va faire un gros
Ça va faire un gros ramassage. Toute la dette publique privée du Canada, on va faire la conversion dans l'unité d'échange universelle, Fait que toute cette l'unité, UI, comme en anglais, c'est pareil. La création de l'UI, ça va être la valeur du dollar des États-Unis. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça la création de l'UI. Ça va être basé sur la valeur du dollar états-unien. On va mettre toute la dette publique privée, ça va être l'argent initial. On va créer une nouvelle banque centrale de l'Amérique du Nord. Cette banque centrale, bien sûr, ça va s'appeler comment qu'on l'appelle, puis ça va faire la création de l'UI, unité d'échange universelle. UI, unité échange universel, unité d'échange universel. Fait que cette création-là de l'UI, unité d'échange universel, ça va faire la création de cette nouvelle monnaie, cette nouvelle banque qu'on l'appelle l'Amérique du Nord. La création de l'UI, en anglais c'est pareil, UI. U point unité, E point échange universel. U point unité, E point échange, U point universel. UI. Un UI, deux UI, unité, un point échange universel. Pour ça, ça prend un partenariat public-privé. Tout cet argent-là, ça va être l'argent initial. Toute la dette publique-privée, comme on dit en devise des États-Unis, ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque. Fait que tout ça, avec tout cet argent-là, on va pouvoir faire bien du bon. Fait qu'on va pouvoir financer les gens à faire de l'entraînement physique. On va pouvoir financer les gens à faire, pas juste ça. On va pouvoir rebâtir d'autres centrales de l'Hydro-Québec. On va pouvoir rebâtir d'autres centrales de l'Hydro-Québec. On va pouvoir bâtir l'infrastructure de l'Amérique du Nord, financer le tourisme, financer les deux institutions de partenariat public-privé, soit de l'armée de la DS et du dragon qui danse. La TRD, théorie de la refusion de la dette, n'a pas d'autre solution, mes chers. Je vous la présente sur la table. Rock&Roll, puis d'ici jusqu'à chez nous, c'est encore 2 heures, il est 6h13. 6:13, gonna go back, rock&roll, 2 hours until I get back to headquarters, so I still got, probably gonna get there by 8:30. It's 6:13. Towards the sun, my public king, grateful, thankful, rent spade, agreeable spade. L'amour, l'électricité, baby, je vous encourage. Ouh. Salute the king rises and sets now.